Thank you, Khulud. Starting recording. Thank you very much. طيب. Since we started recording, let's start the lecture. So today we have 3 lectures. The first one is about preventive measures for healthcare workers in healthcare settings, of course. Mainly, I'm focusing on lab staff today, mainly because the precautions, the strategies, the preventive measures are very wide. And if we talk about them all for all departments in the hospital, we will never end this session. So I decided to get the lab staff because this course is all about microbiology, isn't it? Specimen and samples and etc. So therefore, we have chose lab staff for today. Moving to the outline, occupational health is key facts. Some occupational health key facts from the WHO. I founded some statistics data related to the occupational health, which I can just give you a glaze about how does working in a hospital's healthcare can impact sometimes negatively on a healthcare worker. So prevention strategies, prevention plans, prevention measures, implementation of the policies and procedures, regulations as well, could help the healthcare workers to prevent any harm could be resulted from their work. Then we will talk a little bit about laboratories in general. Then, of course, we have to go through the infection control design recommendation of clinical laboratories. What are the recommendations, the general recommendation, the infection control design recommendation for the clinical labs. Then biological risk assessments in lab and how lab people should demonstrate this biological risk assessment based on their services given in the lab. And then we will moving on through the BMBL steps approach to prevent lab-associated infections, because there are infections associated with working in lab, of course. So we have to prevent this kind of risk factor. Next, the standards should be met in labs. Those standards, of course, co-relevant to infection prevention department. So that's why we need to go across that as well. Microbiology, accident emergency protocols. Whenever have an emergency, accident in a lab, what should the lab personnel follow? Which protocol they should do in case of blood exposure, in case of sharp injuries, etc. Infection prevention and occupational exposures. What we care about lab personnel to be completed in terms of vaccination, pre-employment assessment, upon hiring examination, etc. All this kind of stuff. Protocol for laboratory employee protection. It looks like it's intense, but hopefully we will go through. So some facts from the WHO related to the occupational health in general. About 54% of health workers in low and middle income countries, they have latent tuberculosis, which is 25 times higher than the general population. So that the staff is at risk of exposure to TB in healthcare settings. If they are not doing the BPD, TST test, follow-up on hiring screening, baseline screening, serology, etc. Between 44% and 83% of nurses in clinical settings in Africa have chronic lower pain, compared to 18% among office workers. I thought that office workers had that pain more than nurses, but the fact is not. And globally, 63% of health workers report experiencing any form of violence in the workplace, and this is really a shame. Also, during the coronavirus disease, COVID-19 pandemic, 23 of the frontline healthcare workers worldwide suffered from depression and anxiety.
Of course, we faced that actually during that time, and we are really, really well known about this fact. Unsafe working conditions resulting in occupational illness, of course, injuries and absent from duty, significant financial cost caused for the health sector, estimated up to 2% of health spending. So these are some facts that shows that occupational health could lead to some negative impact on healthcare workers. So we have to do mitigation. We have to come up with strategies, prevention plans that soften this kind of outcome, unfortunately. So in the laboratories, the laboratory is an essential partner of infection preventionists in assisting in the detection and characterization of pathogens, not only for healthcare-associated infection, but also for organisms associated with research, community, and biotourism outbreaks. So the laboratory role with infection control is quite huge. We rely on them on a lot of results, on the lab report, on the microbiology report, and we work as in one team that cannot be separated. The laboratory's personnel are dealing with infectious material, and this is what the lecture is about. Clinical samples, bacteria, viruses, and fungi. Most follow specific infection control guidelines to reduce the risk of transmission during manipulation of patient specimen, cultures, contaminated swabs, and different diagnostic equipment too. So this is important. Now, what are the infection control design recommendation, general recommendation for a clinical laboratory to be like secure, to be safe to work in, to be a safe environment? First, adequate space shall be provided to accommodate equipment and activities for tests to be performed on the site. Provisions shall be included for specimen collection and processing. A refrigerator, special one, shall be provided too. Storage shall be provided for reagents, specimens, flammable materials, acids, bases, and other supplies used in the laboratory. Laboratory doors should be self-closing, enclosing, and have locks, meaning they should be with access, locked with access for only lab staff. Also, laboratory should be designed with materials that can be easily cleaned, decontaminated, with the stand disinfection process, frequent cleaning, etc. Carpets and rugs are not permitted in laboratories. Furniture must be capable of supporting anticipated loads and uses and be durable. Spaces between benches and cabinets and equipment should be accessible for cleaning purposes. Laboratory windows that open to the exterior are not recommended to be in lab. A sign incorporating the universal biohazard symbol must be posted at the entrance of the laboratory. And this is most of these recommendations, guys, you can see them in ICA tool if you know ICA tool. Most of these recommendations are from EPIC textbook, ICA tool, CDC. So they are actually general, and MOH, of course, they should be well implemented, because otherwise the clinical laboratory will not pass the auditing visit. An eye wash station must be readily available, easily accessible, and checked weekly, of course. Specimen collection area shall be permitted to be outside the laboratory working area. Laboratories should be located away from public area in the hospital, and all laboratories except the pathology lab should be present in the same location and divided into separate entities. A separate room should be assigned
to the lab for reprocessing glassware and instruments. Whenever they use reusable instrument, there should be a separate room for reprocessing. Chairs and other furniture used in the laboratory must be covered with non-porous material that can be easily cleaned and decontaminated with appropriate hospital-approved disinfectant. The laboratory should consider mechanical ventilation systems that provide an inward flow of the air without recirculating the space outside the laboratory with the same air. Now, lab team, they should do a biological risk assessment in their lab. And what is that based on? Risk assessment is an essential component of maintaining safety within a laboratory. So the goal of the risk assessment is to identify and mitigate the risks that could happen during working in the laboratory in the lab environment. So identify and mitigate. This is the job of the risk assessment tool. Identify, mitigate the risk could happen in the laboratory during work. It is a process used to identify the hazards characteristics of known infectious or potential infectious agents or materials. The activities that can result in persons' exposure to an agent and the likelihood that such exposure will cause a laboratory acquired infection. هذا يعتبر risk assessment. This is considered as a risk assessment. Each clinical laboratory should perform a biological risk assessment on an annual basis. يعني يشبه الانفكشن كنترول risk assessment نفسه biological risk assessment in the lab. Annual basis or any time a new risk is identified ولا expected. All right, this is very important and this is crucial for the lab personnel safety. Biological risk assessment in lab. The primary factors in the risk assessment and selection of precautions fall into two broad categories. First, we need to consider the agent hazards that are used in this lab. Second, we need to consider in the risk assessment the laboratory procedures hazard. So these two components that we are we are assessing the risk surrounding these two categories. Now, what is the biosafety in microbiological and biomedical laboratories اللي هو BMBL document? This document suggested 5 steps approach to prevent lab-associated infections. It's good to get through this steps, this document, so we can get a better view of understanding the risks in the lab and how this risk could be exposed to the lab personnel. First, identify agent hazards and perform an initial assessment of risk. This includes the review of potential biological agents and their hazards characteristics. And this hazard characteristics include their capability to infect the staff and cause disease in a susceptible human host, the severity of the disease when it's happened, and the availability of a preventive measure. This is how we characterize the hazards. Okay, number one, identify the agent of hazards, and then we characterize these hazards based on the written in the red font. B, implement regulations that control the use and the transfer of these types of biological agents and toxins that have the potential to pose a severe threat to public health and safety from the lab. Okay, this is B. Step number two, identify laboratory procedures. Hazards often found in clinical lab, including the agent concentrations, suspension volumes, equipment and procedures that generate small particles, aerosols, and large airborne particles
particles or droplets. That complexity of lab procedure, also the complexity of a lab procedure is a component, and the use of the sharps also. So all these is laboratory procedures, hazard procedures, all of these. So we need to consider all these actions or activities. Step number 3, make a final determination of the appropriate biosafety level and select additional precaution indicated by the risk assessment whenever needed. Step number 4, evaluate the proficiency of the staff, that they are handling these hazards regarding safe practices and the integrity of the safety equipment. Are the equipment safe to be used? Because sometimes the staff is sufficient, the staff is educated, the staff is professional, but the equipment are old-fashioned, loose, broken, whatever. And this could cause harm to the staff. So make sure that you evaluate the profession of the staff and the equipment, safety equipment use as well. Also, in the evaluation point, you can evaluate the laboratory training and experience in handling infectious agents. The staff should be competent to handle an infectious agent properly. Also, proficiency in the use of sterile technique and biological safety cabinets. All these elements should be evaluated. Moreover, evaluate the ability to respond to an emergencies and willingness to accept responsibilities for protecting oneself and others during emergencies in the lab. Step number 5, after all these 4 steps, review the risk assessment. Review all the points that you have written, the hazards that you have determined, detect, classified, and note. And after your education, training to the staff, and after checking the quality of the instrument, review the risk assessment with a biosafety professional, subject matter expert, and the institutional biosafety committee. You can share this in a biosafety committee in the hospital to review the lab risk assessment. Okay, from there you can get a better view from the multidisciplinary team. General infection control consideration in the clinical laboratory and healthcare facility. I believe this will take a long time if I go through them, but I'll skip them now, and when we have the time at the end, I'll go back to them because other elements are much important. Standards should be implemented to be met or implemented in the lab from infection control perspective. First, there are many elements should be implemented in lab for lab safety, for environment safety, for lab personnel safety. However, there are some elements related to infection control, and we are considering about them while we are checking the safetiness in the lab environment for the staff and people. Therefore, we have to check first hand hygiene, PPEs, and lab. And I will go through the slides. You will see what are the important components in the lab to be checked by infection control specialist. So first, hand hygiene washing station shall be provided where staff handled specimen, test reagents, and blood products. Specimen, hand washing station is very important in lab. Very, very important in lab. It should be everywhere, easy accessible, beside the doors, in each area. And we will go through their characteristics and how they should be disseminated in the laboratory. Each work area contains a dedicated, well-equipped sink for washing hand, together with easily accessible eye wash facility to be used in emergency cases of exposure to blood and body fluids. Specimen collection and receiving area must be occupied with a hand washing facility and the proper PPEs, because we need to handle specimens, so of course we need PPEs. If more than one workstation is provided, a hand washing station shall be provided within 25 feet, 7.6 meters of all testing and specimen
the link, okay? 7.6 meters. A hand washing station shall be provided in each enclosed room. Is this clear? Should be provided in each enclosed room where biohazard specimen and or biohazard chemicals are handled. Whenever the biohazard is handled, specimen are handled, there should be a hand washing station. The laboratory must have a sink for hand washing, hand-free, automated, operated. It should be located near to the exit door to enhance, less to the exit door. Why? To enhance doing hand hygiene before and after, okay? To enhance the 5 moments of hand hygiene practice. Each laboratory should contain a sink for hand washing that is separate from the use one to dispose of body fluid and chemicals. So the sinks we use to dispose fluids and chemicals not is the same sink that we do hand washing in. Of course, it needs to be separated. The sink must be foot, elbow, or automated, operated. يعني free touch, all right? And must be located near to the exit door of the working area. Next concept we need to check as infection preventionists in the lab is decontamination. Decontamination work surfaces after completion of work and after any spill or splash of potentially infectious material with appropriate disinfectant approved from MOH, of course. Decontaminate all cultures, stocks, and all potential infectious materials before disposal using an effective method such as steam autoclave. Okay, this is how we decontaminate an infectious material. Materials to be decontaminated outside of the immediate laboratory must be placed in a durable leak-proof container and secured for transport. Laboratory equipment must be decontaminated before you send them to repair or biological, let's say, bioengineering, for example, for the bioengineering people, or before removal from a lab, they should be decontaminated because, of course, they have some germs on them. Third concept is phlebotomy. In most hospital settings, the laboratory is responsible for most phlebotomy procedures. All patients should be handled using standard precautions in phlebotomy, use of PPE, safe injection practices, and safe needle practices too. Hand hygiene is the single most effective means of preventing transmission of infection. And hand hygiene is very crucial in phlebotomy. Bloodborne pathogen standards requires that gloves must be worn before performing a vein puncture. And these gloves, guys, need to be changed for each patient. Whenever you visit the phlebotomy unit, make sure that the staff doing the blood draws, changing their gloves, do hand hygiene in between for each patient, not using the same gloves for all patients. Okay, and they have to perform hand hygiene in between. Other protective equipment such as goggles, mask, and lab coat may be required during phlebotomy procedure based on the risk of exposure that we are assisting. If the patient is combative patient or the arterial puncture is not easy, if we are expected any splashing, we should use more protection barriers. All phlebotomy needles should be disposed in a puncture-resistant container to prevent their reuse or accidental injury to the handler. But some recommendations specifically during the practice to protect the patient from colonization or infection after a phlebotomy, we should follow these measures strictly. The tropinate should be single use, actually, should be used for one time. Try to what do you call this? Convince your hospital to use a single use one because this is correlated with a lot of colonization and infection rates during phlebotomy procedure. The skin should be aseptically prepared well. Skin preparation during phlebotomy is very important with 70% isopropyl or bovidine iodine 10% solution or chlorhexidine gluconate. Also, a clean gauze pad or cotton ball or bandage should be placed after the puncture site
over the puncture site to stop bleeding whenever necessary. Fourth thing we need to focus on is sample collection and sample transportation. Sample collection. Laboratory technicians are responsible for collecting samples if this happened in your hospital, and samples must be collected in a primary container combined by enough absorbent material to contain the whole sample, and waterproof container and an outer container with a sample identification document must be located outside the secondary contaminant. All specimens are to be received in a closed container or a plastic bag with an appropriate patient information attachment in there. Also, all tissues for the pathological examination, dissection, and gross description shall be placed in one of the provided exhausted cutting stations before removal from its container and before any of the mentioned procedures are started. Additionally, labels clearly marking the biohazard level must be permanently displayed on the outside container. Depending on the level of biohazard, additional labels and information might be needed to be displayed as well. Also, in sample collection, all sharps, including scalps, tissue probe blades, needles, discarded glass, slides, also are to be disposed of in a suitable biohazard marked sharp container. All disposable gloves, paper towels, empty specimen, containers, personal safety equipment shall be disposed according to the hospital waste management policy, because it depends on the amount of contamination that will be present on these empty bottles or gloves or paper towels. Transportation of the samples also, we focus on this process and we control it as well, because samples should be transported to the lab by trained healthcare worker, and samples have to be placed in a closed tube for transportation. Personnel who package and ship this specimen must be concerned with their safety and the protection and safety of those who receive the material as well. Samples transported by local carriers such as cabs or hospital and clinical vehicles or personal cars must be packed according to the standards. Also, the samples identification document must be located outside the secondary containment. Additionally, labels clearly marking to the biohazard level must be displayed outside a container. Depending on the level of biohazard, additional labels might be needed. In case of there is an accident, emergency spillage in the lab, if I could say, microbiology, hazard, accident, emergency protocol, what we should do in this case. First, notify the supervisor. Gloves are to be worn during all cleaning up procedure of the spillage that happened or the accident that happened. And all clinical laboratory must have a blood spill kit, biohazard equipment or kits available to safety and efficiency clean up any spills, and they should follow the steps written in the instructions inside the spill kit. An infection control specialist must educate and demonstrate and evaluate the lab personnel how to deal with a spillage when it's occurred in a laboratory, and they should practice it and give a competency about it. Infectious waste management. Infectious waste from lab are huge, very huge. And the laboratory wastes must be stored, unfortunately, before they dispose of. They need to store it for a period of time until they're being collected. And this storing time could cause a multiplication of the germs, could cause a harm of exposure, if not the storage being done properly, isn't it?
So the site must be properly identified with a biohazard label, have restricted access, and to be located near to the site of the generation. Clean the area thoroughly each time of collection of the waste. It is imposed of the waste contents. There are 4 methods of waste segregation must be followed and at the point of generating these wastes by the end users actually. First, a black bag, yellow bags, sharp containers, and red bags, okay? The black bag used to dispose of general waste, general non-medical, non-infectious hospital waste, if I could say. Whereas the yellow bag used to dispose of infectious waste. And what else? Containers with blood and fluids that cannot be emptied, they go also in a yellow bag. All microbiological waste, specimens, autoclaved culture, and stocks of etiologic agents, also they go in a yellow bag. Items moderately or heavily soaked, dripping in blood, body fluid, they go in a yellow bag. Chemotherapy waste as well. Trace amount of cytotoxin liquid waste combined with PPEs or empty IV bags, they should go there as well. Place infectious waste in the appropriate designated container lined with yellow disposal bags. On designed or designated infectious waste garbage, bin lined with a yellow disposable bag can be kept in the area. The type number 3 of the waste management categories is the sharp container. They use to dispose all used and unused sharps, used and non-used sharps, blades, needles, discard glass slides, and do not disassemble blades or needle while using them from the equipment. Discard the sharps so that they don't produce from the opening of the container. Discard sharps. Okay, skip this word. Replace the sharps container when they are third to fourth fill. Of course, they need to be locked, labeled, and replaced. They should be sent to the housekeeping place, or the housekeeper will come to collect them whenever they filled like third to fourth filled. Number 4 is red bags. All cutting instruments, forceps, regular and applicable decisions, equipment should be washed in 20% bleach and water solution with liquid hand soap as well, and keep them dry, stored in a dry status until further use. Red bags are used for tissues, tissue and body parts, and this point is a separate point. It's not related to the red bags, okay? This point is talking about the cutting instrument for the cytology, pathology lab, okay? Infection prevention and occupational exposure. And as we say in the beginning, in the introduction, the lab personnel might be exposed to several infectious agents, several hazard procedures, and therefore they should have a plan, protection plan, pre-assessment, post-exposure evaluation and assessment, etc. So the goal of occupational health and clinical lab is to promote a safe and healthy workplace, of course, number 1. Educate laboratory workers about the biohazards to which they may be occupationally exposed for them, right? And provide vaccines to workers to protect them against infectious agents to which they may be occupationally exposed again. So what we need to do is, telling the goal is safe work environment, educate the lab staff, provide them with the necessary vaccine, screening, and pre and post assessment. Okay, this is the general thing.
Encourage workers to seek medical evaluation whenever they need for symptoms that they suspect may be related to infectious agents in their work area without fear or hesitating, okay? They should seek for evaluation through the employee health clinic. A high index of suspicion for potential occupational exposure should be maintained during any unexplained illness among workers or visitors to work sites containing biohazards. Okay, report all occupational injuries to employee clinic or occupational health department. So communication, effective communication by reporting is quite important for the work environment, safe work environment in the laboratory. And education, and encourage them to be asking for help and assessment each time they think that they have an infection related to their work. Now, what is the protocol for laboratory employee protection? If one has such an accident involving blood, let's say a blood exposure or hepatitis B exposure or hepatitis C exposure, let's say plasma serum from a specific identified patient. So the employee, he or she, should report immediately to the supervisor. And the healthcare worker, after this, must seek medical evaluation. They call it a post-injury, all right? Which should include the following. First, the potential infectious agent should be known, and the mechanism and the route of exposure should be known. The time and place of the incident should be known, and the personal protective equipment was being used at the time of the injury or no. This all should be known. All this information, guys, is really helpful for the occupational health physician to determine to what extent this risk, this exposure is risky for the staff. Okay. Now, what are the vaccines that lab personnel should have upon hiring? Actually, most of the staff in the hospital, they should have the same thing, but because we're talking about the lab people here, personnel must have annual TB screening, okay? And personnel is required to receive the hepatitis B vaccine serials offered through the employee health clinic after the baseline screening check of the hepatitis B, okay? Thank you very much. Hopefully I finished, yes, on time. Any questions, ya Jama'a? Any questions, people? Discard all PPE if there are no blood and secretions in a black basket. Yes, true, true. If there is no potential of harm, no a big amount of blood or body fluids, that's true, black bags. خلينا نشوف ايش تقولون. Let me see. عفوا. Thank you guys. شكرا. عفوا. Thank you. Appreciate it. Hopefully it was nice. Questions. تبي نرجع للستاندرد من هذا تسنيم. Do you want me to tell you? طيب بس ما راح ناخذ بريك كذا. That the new segregation for waste management. أيوة. Yes يا آلاء. Do you want the general? طيب حنقول الجنرال اوكي حنقول الجنرال recommendation. تسنيم. Okay, we will go back to general recommendations. Of course.
Okay, general infection control consideration in the clinical laboratory and care facilities. Consider all patients as potential infected with blood-borne pathogens and to adhere to strict infection control precautions for minimizing the risk of exposure to blood and body fluids for all patients. Okay, consider all the patients as potentially infected عشان to implement standard precautions during dealing with a specimen, during a phlebotomy procedure, etc. There should be an infection control policies in the clinical laboratory. هذا برضو من general recommendation consideration. Actually, it's a must يعني. The laboratory doors should be self-enclosing and have locked in accordance with institutional policies with the biohazard label and restricted access. A lab door should be restricted access. Personnel must wash their hands after working with potential hazards, materials, and before leaving the laboratory. All بالcapital specimens should be handled with standard precautions. All should be handled with standard precautions. Samples should not be collected inside the lab. لازم collection area تكون outside the lab. It should be outside the collection counter. Packaging of the specimen must include both inner packaging and outer packaging, so double. No food or drinks are allowed in the clinical laboratory. No food or drink will be stored in the refrigerator in the laboratory working area. Yani refrigerator for the lab is not using for food and drinks for the staff. Smoking is not allowed in the laboratory buildings. Applications of cosmetics and contact lenses and nails extensions is prohibited actually in lab working area. Hair should be away from the face and covered, secured to prevent infections to come to the staff and for the safety purposes as well. Wear non-slippery shoes during working in lab because in lab we usually expected the spillage of liquids, any kind of liquids, because there are so many agents and reagents. Liquid reagents. Therefore, we recommend non-slippery shoes to avoid any injuries. Open cuts or broken skin in anywhere in the body should be covered before going to the duty. Personnel must have annual TB screening in lab. Personnel is encouraged to receive the hepatitis B vaccine serious in employee health. All laboratory personnel must wear protective laboratory coats and gowns and uniforms designated for the lab, only used in the lab while working with hazardous material. Remove this protective clothing before leaving for non-laboratory areas, such as if you are going to go to the cafeteria, laboratory, administrative offices. The lab attire should be changed if you are moving around in the hospital to protect the hospital environment from the germs. Wear eye and face protection, goggles, mask, face shield, and any other splatters whenever required. Whenever you are expecting a sublashing to be occur, just protect your mucous membrane, protect your eyes, nose, mouth from any sublashes that might occur. Also, all cytology specimens are opened and processed under the biological safety hood only, and all specimens are to be received and closed in closed containers or bags, plastic bags with biohazard label. Masks and protective eyewear or face shield should be worn during the procedure that is likely generating droplets or blood, sublashing fluids, body fluids, to prevent exposure to mucous membrane of the mouth, nose, eyes, as I said. The laboratory supervisor is responsible and must ensure that staff receive adequate training regarding the necessary precautions to prevent any exposure might happen. Those was the general recommendation here, Tasneem.
Let's see the questions. Only for sharp. تغريد. Sharps هي تغريد means everything sharp. Glass, needles, scalps, أي شيء حاد. Broken glass, non-broken glass, أي شيء ممكن ينكسر أو حاد could be there. What if the waste infected and we don't know about it? No, you deal with any waste, any patient, any specimen with the standard precautions. Standard precaution meaning that you are wearing protective equipment when you are expecting any exposure to you or your uniform, and practicing hand hygiene after this, after you touching or transferring or dealing with this waste or patient or specimen. You're just wearing a protective equipment and dispose thing that you are considering properly, and you do practice hand hygiene properly after the exposure that you might have, then you are fine. There is nothing to be afraid about. Yeah, regarding the waste. Hey, if you practice hand hygiene well, if you dispose it with PPEs, then there is no harm to you will be. Instrument in the wrong bag by mistake. What consequences may occur? Oh, wow. That's a nice question, Abdullah. But you need to be focused, yani. You need to focus on how discarding your instruments. I believe you should ask your supervisor at that time, because it depends if the trash, let's say, is full of infectious waste. I can't tell you wear a gown and gloves and put your hand inside and discard the wrong thing that you discarded there. Take it out. I can't tell you that recommendation. So it depends. In this case, Abdullah, you need to do a risk assessment with your supervisor. The lab supervisor or the infection control staff can do a risk assessment to mitigate a situation that happened. Because in each case scenario, there is a protocol to be followed to mitigate and minimize the risk that might happen from that reaction. So we cannot react. I cannot tell you one general recommendation that fits in all place in this case. Like if someone throws something wrongly in a waste bag, which is not supposed to be there, I cannot give you one recommendation that can be followed by everyone else. It depends on the scenario. It depends on the risk happened in a place. Try to gather someone who is expert in your area, for example, your supervisor ولا الانفكشن كنترول سبيشالست اللي عندكم بالمستشفى نفسها, and ask them for their advice. What is the best practice that you can do in that case? And thank you for that question. So thank you, guys. Let's take a break, right? And we will come back 8:15. ولا يمكن, yeah, 8:15, all right? Or 8:20. Let me see, Khulud. Okay, I'll see you in a while. Thank you.
Assalamu alaikum. Good morning again. أهلا. Khulud, are we recording? Let me check. Okay, I can start. So good morning again, everyone. Welcome back to the second session for today. And it will cover awareness, education, training about infectious microorganisms. And mainly, as I said yesterday, with the lectures related to the microbiology and public health, that the more infectious infection preventionist personnel learning about microbiology, public health, other aspects related to the infection prevention practices, which can aid and help and support your decision making during your journey in the career, during your emergency cases that you might face, etc. This will aid and help you a lot to be competent, to be self-confident about the knowledge, the experience, the information that you have gained during your career path and during your experience time. So the lecture today is about infection preventionist awareness, the importance of their education and training and knowledge level about microorganisms and actually everything related to infection preventionist and what they should really know to be a better infection preventionist staff. So basically, the key concepts today is a short abstract about awareness, education, training, etc. And then we will move to the educational main goals and necessity and why studying, learning, practicing infection control, microbiology, public health topics is quite important for an infection preventionist. Next, the methods and the type of education that an infection preventionist could go through to evaluate their level, to evaluate their performance and outcomes, and how they can improve this process of continuous educational learning process. Next is infection control assessment and response, shortly a CAR, tool for a general infection prevention and control across settings. Meaning, sometimes we need to upgrade the level of infection control practices in the healthcare setting itself, in terms of infrastructure of this healthcare setting, in terms of the number of isolation rooms that we have, in terms of number of airborne rooms that we have, and in case of a proper communication skills between infection control, laboratory, nursing, physician, etc., infection control committee, and all this kind of stuff. So in awareness and education, we don't just want to raise the knowledge in the infection preventionist personnel only, but also in the healthcare settings. And how can the healthcare setting upgrade in terms of infection control can help and aid to reduce the risk of cross-contamination, cross-infection in the institution, therefore
achieving the goal for the patient safety that we are all working and aiming to target. Okay. Next, competency and certification of infection preventionists. What kind of competencies that they should go through, certification, which is good to have, etc. And the APIC competency model, which is CBIC, from the APIC textbook. And finally, the impact of the certification whenever you achieve it. What would you gain when you achieve the certification? What does the society will gain? What does the patient will gain? And how that will reflect positively on everyone else. All right. So an abstract, professional development of the infection preventionist remains an essential component of practice, meaning infection control staff are usually under continuous learning according to the emerging, re-emerging diseases, according to the new upcoming microorganisms, according to the bioterrorism and threats in the world. We have to be up to date in knowledge, microorganisms, infection control practices, as I said, public health, and etc. And increased focus on patient safety, as well as more intensive public reporting and regulatory requirements. So it's a requirement to be educated. It's a requirement to be a licensed assassin. You have to be licensed to get a job, to get a career, to get a professionalism. So it is a requirement placed with increasing emphasis on developing and maintaining the skills of the infection preventionist. So a lot of pushing. There is a lot of pushing to education continuously, frequently, evaluation, training, etc. on the infection preventionist people or personnel. Achieving competence can be accomplished by addressing the domains of the association for professionals in infection control and epidemiology competency model, and applying these domains to the infection preventionist individual daily practices. So there are certain domains that infection preventionists have to be aware about, have to improve themselves in, and focus on those, and applying this knowledge, these practices within their individual daily duties. The infection preventionist can begin the process. How you begin? How you begin an educational process, how you begin your improvement level of knowledge by evaluating his or her current practice. So if you want to know where are the gaps in your practice and your knowledge, evaluate your status now. Evaluate your weakness points. Take a look to the EPIC chapters book text and be honest with yourself. Where are your weakness points? Which chapters you need to study hard? Which topics, which elements that you are weakened in, or your studying background is not well covered in that domain, and work on it. This is how it's started. And using the tool, any tools to help determine the areas for further improvement as well as a career goals. So improvement and education, awareness, increasing is helping you also in your career goals in the next stage of your career path in infection control. A focus on the infection preventionist development should include demonstration of competence through success in the certification examination, CBIC مثلا, if they success the certification, with recognition by earning the designation of being certified in infection control. It's always nice to be certified in infection control if you work in this field. It's always important, actually. It is not something to show off about, but it's something that can make you feel confident to make certain decisions at certain times, at critical stages, very
comfortably, you can do that. So educational main goals and necessity, and why this is very crucial. In education and awareness, we use the infection control assessment tools to evaluate, of course, aiming to patients, healthcare workers, and the environment safety, of course. So the tools are focusing on assessing awareness, that aiming at patient and healthcare workers and the safe environment. These tools are to assess infection prevention practices, to guide the quality improvement, and to assessing the gaps during the journey of your career, during the journey of your educational improvement, and come up with a creative educational methods. Meaning you need to assess the audience need, you need to assess your need and the audience need. If you want to improve your infection control knowledge, experience, assess your needs, assess the gaps in your information and your knowledge, the weakness points, etc. If you want to educate the staff, the healthcare workers about infection control practices, measures, etc., you need to assess their needs. Where are their gaps? Where they are need to learn more? What topics they need some research, statistics, and data, and information, and tools about more. And from there, you can start. Now, what type of methods and types that can help in education? There are several concepts that we create and follow up to education and training process, mostly by competencies. As you know, most of us working in hospitals, primary care, healthcare, we usually use competencies, either annual or by periodic competency, or upon hiring, for example, general orientation, etc. So healthcare personnel infection prevention competency, the proven ability to apply essential knowledge and skills and abilities to prevent the transmission of pathogens during the provision of care. However, the next one is healthcare personnel infection prevention competency-based training, the provision of a job-specific education, job-specific, مش knowledge, job-specific, training and assessment to ensure that healthcare personnel possess infection prevention competency. Competency assessment is the verification of infection prevention competency through the use of knowledge-based testing and direct observation. So if you want to assess a staff and tell if this staff is competent or no, you need to assess the knowledge base of this staff by testing them, and if they pass, and the direct observation of the daily practicing behaviors. Indirect observation is not included as a part of a competency if the direct observation is not included in the competency assessment. An alternative method to ensure that the healthcare personnel possess essential knowledge and skills and abilities should be used. Meaning the direct observation is necessary to consider if this person is competent or no. Audit, direct observation or monitoring of healthcare personnel adhere to job-specific infection control prevention measures. What is the feedback? Feedback, it could be verbal, it could be written. However, a feedback is a summary of audit findings that is used to target performance improvement. The feedback usually has a criticizing sentences, has a criticizing, positive criticize طبعا, نقد إيجابي for the staff need to be evaluated because the target is to improve their performance. All right. Now the concept infection control assessment and response
اللي هو اختصاره ACAR tool. This is a tool for general infection prevention and control, IPC, across setting. This tool, you can find it, guys, in the CDC. They generated in the August 2022, just recently. If you want to read about it, learn about it, it's a nice tool, actually. You can screenshot the title and just Google it and it will appear for you immediately. It's a tool which has different PDF forms related to acute care, outpatient, surgical, medical wards, any kind of a healthcare setting. I think except dialysis, they don't have for dialysis yet. I'm not quite sure. But this tool is quite helpful. It's focused on the demographic data, infrastructure for the hospital, evaluate the hospital, like, is it suitable to, is it built well to prevent an infection inside this setting, if you understand what I mean. So the demographic infrastructure data for the hospital or for the healthcare setting where it is quite important, because the workflow can impact cross-contamination, isolation rooms number, cohorting rooms and number is quite important in implementing the policies and regulations of infection control in case you have infectious cases in that place. So the ACAR tools, basically, I'll go through them and you can go and look after them there and try to find if they are useful for your institution, whatever type institution you have. So infection control assessment and response tool for general infection prevention and control across settings. ACAR tool is used to systematically assess by system. You can assess through the system the healthcare facility, IPC practices as well. So you can assess the facility, if it's good for infection control or not, or there's a weakness points that you need to work on, and the infection prevention practices too. And guide the quality improvement activity by addressing identified gaps in the report, in the feedback report, okay, after the assessment. This comprehensive tool, actually it's a comprehensive PDF forms, is intended to help assess infection prevention control practices in acute care, long-term care, and outpatient settings. The tool includes a series of models that individuals performing the assessment may use depending on the focus of the assessment that you are targeting, because sometimes you are having a concern of one organism in this institution. For example, you need to do the ACAR tool because you have a Candida auris outbreak in your facility. So you are doing this assessment because an organism of concern, for example, or because it's a pandemic in the world, or because maybe you have a big, huge project of construction renovation at this time, and you need to do a ACAR tool to assess and ensure that infection control practices are going well during the construction renovation period time. So the models can be selected based on allotted time period or facility-specific concerns, whatever they are, or the probability to an organism of concern in this facility. And the steps of this tool is, first you contact the facility to schedule the ACAR time visit, and then you conduct the ACAR, provide the feedback, written or verbal, to the facility, and finally follow up the ACAR feedback implementation within the facility after the visit. The tool is divided into 3 sections, very basic. Section number 1 is collecting or collects a facility demographic and critical infrastructure information for the facility. And it is intended for completion by the facility themselves prior to the ACAR visit started. So the kind of preparation, warm up, written plan about the facility infrastructure, demographic data about this facility in concern. These questions
in the tool is often required that the facility look up for answers, maybe, or the concerning facility looking for consultations within the staff members, or the bill collection after often save time during the actual assessment. So answers, consultations, questions should be written before an actual assessment started, so everything will be prepared before. The ACRA facilitator should should decide if any of the responses need to be verbally reviewed or require further explanation at the beginning of the assessment. If no further clarification is needed, then the facilitator should start on the next session and refer to this section whenever needed. This is the kind of the PDF forms that I told you about. It's a facility demographic data, for example, for acute care hospital, for example, or for outpatient hospital, or for whatever type of institution you have, and this kind of questionnaire that they can fill in the place. ACAR tools, section number 2, after number 1, section number 2 includes the various assessment models for review during discussions of policies and practices with the facility. How often does the policies and procedures are practiced in the facility? Do they practice them well? Are they implemented or not? These sections cover a variety of infection prevention practices. It focuses on the practices more than the infrastructure and the facility, like number 1, section number 1. So section number 2 is more focusing on infection prevention practices, and the question formed included yes or no response options, or sometimes it's open-ended question to promote any descriptive responses from the end users. Last section is observation forms. We need to check the demographic infrastructure data. We need to check infection control practices implementation in the facility, and here the observation to check is intent for use during observation of infection prevention practices. This section are meant to assess how some of the discussed policies and practices are being implemented or no. So if this tool is being used as a part of an in-person assessment, facilitators might consider expanding the observations beyond what is listed in this tool. Moving from that suggestion with the CDC Think tools to the competency and certification of infection prevention. Some basic principles related to that: competency, definition, competency, goal, competency types. We will go through all these. So competency of the infection preventionist has traditionally been a mixture of a subjective and objective interpretation. So infection preventionist is usually learning subjective and objective interpretations founded on an individual infection preventionist position description. So based on the position description, the infection preventionist is studying, learning mixture of subjective and objective interpretation. Competency is often assessed by comparison, isn't it? So if the infection preventionist current workload to the listed tasks on his or her performance evaluation. So it's like a comparison between performance evaluation and the listed tasks workload for this infection preventionist. The core competencies plays a crucial role in guiding the infection preventionist to competence and to the next level of his or her career, of course. So the competency is very, very important. What is a competency? A competency in infection prevention and control, as in other specialty area in healthcare, implies the ability to apply learned knowledge in a variety of different clinical settings and situations. So as an infection preventionist, we face different situations daily, and we never know what we are going to face
every day. Some of our work is routine work. However, most of our work is not a routine work. So we need to be well prepared, well knowing, understanding, capable to face any kind of new situation, new emergency cases, and to be aware, alert about it. Because as long as we know more, or trying at least to know more, we mitigate the risk. We reduce the negative impact on the patient, environment, staff, and society as well. That's why competency, passing competency, gaining knowledge is very important. So competency has been defined تعرف على إنه إيش as the essential knowledge, behaviors, skills that an individual should possess and demonstrate, right, to practice in a specific discipline. This is the definition of the competency. If I could say it in a simple words, it is the ability to put knowledge into actions. It is how you invest your knowledge in a better actions. I could say that. Both theoretical knowledge and the clinical experience. So both, you need a theory part and you need clinical experience part to be competent in infection prevention, are requested for the competent infection prevention, who must be able to readily adapt content practical knowledge while making critical decisions on a regular basis. Competence can be achieved through education and through clinical experience. And it could be both together. It could be education, it could be through clinical experience. Personally speaking, I prefer both of them. You have to go both of them, education and clinical experience. So basic principles again, demonstration of a competence. When we talk about the demonstration of a competence is crucial for infection preventionists, as it serves as a remarkable and a public demonstration of professional and practice emphasize on protecting the safety of patient, healthcare personnel, and communities. So demonstration competence is serving patients, healthcare workers, and communities as well. It may accompany some level of knowledge testing through a pre and post education assessment or demonstration to assess the level of the knowledge that they gain after the competency, and plays a valuable role in introducing knowledge and of study. The EPIC competency model. From the EPIC textbook chapters, the EPIC competency model initially introduced as a concept identified four separated but complementary and essential domains to describe areas of concentration for mastery by infection prevention. Meaning the infection preventionist preferably to be a master in these four domains that I'm going to discuss further. These four domains encompasses technology, performance management and implementation, science, زي ما قلنا microbiology, etc., other science, leadership, and infection prevention and control. So the infection preventionist should be a master in these four domains. Okay, try to improve yourself in these four domains. Those four domains will help you to be a better ICP. Okay, central to the competency model, central goal of this competency model is the safety of the patient, of course. So these four domains are centered by safety of the patient. These layers reflecting the evidencing stages of the infection preventionist professional career or career status with the four domains every stage of the infection preventionist career.
if you can see this figure, it looks like a fan actually to my eyes. This is from the EPIC competency model for the infection preventionist. As you can see in the middle, the core of this domain is patient safety. This is what we are focusing on. And the infection preventionists need to be master in these 4 white edges, if I could say: the performance improvement and implementation science domain. Yep, and everything comes under that. Infection prevention and control domain, they should be a master in that too. Technical domain, they should be willing how to use Excel, how to use PowerPoint, etc., because these kind of technical tools is very supportive in our reports, in our KPIs, in our presentation, education, etc. Leadership and program management domain, they should have the authority, the skills, the authority, the knowledge to make decisions, critical movement, leadership and program management domain. So the infection preventionist should be very mastered, very good in these 4 domains. And from the EPIC chapter, they divided the career path into 3 levels. 3 levels. The novice level, which is the junior or the early stage of infection preventionist, is called the novice level. And after the novice level, we have the middle level, which is a proficient. You can call it a proficient. And this proficient is already got the CIC certification. Proficient is supposed to be already CIC certified. And the final level of the infection preventionist will be the advanced level. And here you can call him an expert after having a lot of characteristics that I will come through inside this presentation. Stay tuned. So career states: the ever-changing landscape of healthcare requires the infection preventionist to develop and remain competent in this field all the time. Develop and remain competent. Remember this word. Develop and remain competent in infection control. Read more. Read more. The more you read, the better decisions you make. And try to gather yourself with infection prevention communities. Try to contact with experts most of the time. Try to volunteer in some areas that is having different practices than the ones that you are used to do. These kind of things can enhance your skills, can strengthen your points easily. So EPIC has identified 3 levels of practice and outlined the competencies required in each level. So there is a requirement in each levels that I came through. There is no specific time frame, and this is really important to know, to identify for a person if he is advanced or he is a novice. As long as you get the knowledge, as long as you have the experience, as long as you are CIC certified, then you are on the right path. So we have 3 stages: early novice, middle proficient, advanced expert. Early novice, what are the characteristics for the early novice staff? Is completing or having obtained a bachelor degree, of course, related to science, microbiology, nursing, public health, infection control. These are the domains that usually infection preventionist bachelor degree background comes from. Seeks information and develops fundamental infection prevention and control skills. So he is seeking or she's seeking. Performs surveillance. They have the ability to perform surveillance and create reports based on these data. And also is learning the basics of epidemiology, because epidemiology is something different than infection control, yes? So they need to be aware here and there. Develops a policy. They have the ability to write a policy
develop from the guidelines, regulations, like that, and is preparing to become certified in infection prevention, CIC, CBIC, all right? The middle class or the middle level, the proficient, meets all the requirements in the novice IB, of course, has a bachelor degree, of course, has achieved already the CIC certification, and has diverse skill set that helps in decision-making, leading some chapters, for example, leading some meetings if necessary, like that, is a critical thinker and is considering work toward an advanced degree level, monitors new ICPs and those preparing for the certification exam, function successfully in teams-based activities like teamwork, function as a leader, etc. Demonstrate competency as an infection prevention and patient safety advocate, of course, and is active in a local chapter of a preventional association or society in the society. Holds a leadership position at a chapter level. So this is the middle proficient level. Moving to the advanced expert level. Now the expert is demonstrate competence at both the novice and the proficient level. Of course, the expert is exceeding the novice and proficient level. Actually, he is the leader or she is the leader. Holds an advanced degree, master, PhD, like that. Demonstrate expertise in leadership, management, education, consultations, and advanced analysis and strategic planning. So strategic planning, advanced analysis, consultations are kind of leadership position in infection prevention in the society, in the national level, in a hospital. يعني from low scale to a high scale, I mean. Maintains and support certification and infection prevention. Maintain it, يعني whenever the CIC examination is expired, they go through the exam again. They have another certificate in infection prevention, advanced level. Mentors, not monitor, like in mentor, a new ICPs and those interested in becoming experts in the field. So being a mentor is an expert behavior. Also is a recognized leader. He or she a recognized leader and champion of patient safety and infection prevention in the field. Also is involved in professional association or societies at the chapter and national level. Presents educational programs at chapter and at national levels too. If we got all these competencies, if we have been through all these knowledge, and if we got the certification, what is the impact of the certification? Scientifically, the most important benefit of certification in healthcare specialties are those that are provided to patients is improve the clinical outcome. When we have a better knowledge, we can help in improving clinical outcomes. We can have better results. We can have reaching the goal of patient safety easily among patients who are cared for by certified people or certified staff. The association between certification and improved clinical outcome is becoming more evidence, actually, or evident, and has been demonstrated in intensive care and medical surgical units, surgical services, for example, and oncology. So certified staff, usually they serve the patients with risk, a less harm outcome and better outcome. Certified staff may be better able to manage patient symptoms whenever they have faced them, and are more knowledgeable regarding establishing practices and standards and guidelines whenever needed.
Sometimes you need to be a decision maker. Sometimes you have to be a risk taker. So in this case, if you are well educated, if you are well competent, if you are an expert, can do these kind of stuff easily. Units with higher number of certified staff have had lower rates of falls, risk of fall يعني, and of urinary tract and bloodstream infection among critically ill patients. So this is a data, scientific data. In one study, 30 days inpatient mortality was inversely related to the number of certified staff within the healthcare facility. So again, certified staff helping for decreasing infection control rates in the facility. Several recent studies highlighted the importance of certification among infection preventionists and its significant impact on infection rates in the hospital involving multi-drug resistant organisms, notably methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA bloodstream infections. Ensure that infection prevention and control programs are led by competent professionals. Serves to protect the patients, family, caregivers, and healthcare personnel while actively demonstrating competent to high quality performance. So, after all this, in which level do you want to be? Alimoni, tell me. In which level you want to be, guys, as an infection preventionist? Inshallah. All right. Any questions? Any questions? We will take 10 minutes break. And come back for the last session for me today. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning again for the third time. G2? Yeah, كلكم موجودين. Good. All right. For the last session today with me, we will try to talk about the special case studies and urgent meetings and infection practice during emergency events. So as I said earlier, the more we have knowledge, the more we are competent, the more we can handle emergency events or crisis better, perfectly, if I could say, with less harmfulness outcomes, with less economic, non-economic, mental, health, everything better outcome in these worst case scenarios.
So it's like a basic review about, not really basic, there are some steps and things you have to learn about it, but it's an overview. It will give you a better understanding about emergency management, emergency plan, disasters, etc. So the outline will be emergency management introduction to get you through the basics in emergency management, then some basic principles that we have all to know and understand basically so we can go further. Infectious diseases, disaster terminology, some terminology that we have to be aware about and understand so we can identify each situation with its term. An example from the history about emergency disasters, types of disasters, phases of disasters, and risk factors that facilitate the transmission of infectious agents. So, and finally, the role of the laboratory in outbreak investigations or emergency events. Again, introduction. Many types of disasters may potentially affect healthcare and ranging from natural disasters or man-made events. So the disasters could be unnatural disasters or could be man-made events. Emergency management is the process by which an individual or facility or community uses the mitigation strategies to better prepare for, respond to, and recover from all types of disasters, emergencies, and mass casualty events. To accomplish this, all hazards approach must be utilized, must be identified. Emergency management is composed of four main principles. You can hear them most of the time in case of emergency, God forbidden: mitigation, preparedness, response, and recovery stage. So these four principles we're going to go through in depth by the presentation. Understanding when to do, what to do is quite crucial in this critical times. Emergency management is a multi-departmental or a multi-agency work. So emergency managements need a multidisciplinary team to work that requires a lot of coordination, a lot of communication skills among many groups to be most effective. It is essential that infection prevention preventionists participate in all phases of emergency management. The emergency management process, yes, it is essential that infection preventionist is involving in all these phases, to decrease the mental health impact, costs, morbidity, mortality related to a mass casualty incidents. Infection preventionists have a unique skill set that enable them to better prepare for and respond to a mass casualty events, because it's a type of the science that we have studied and the skills that we have learned during our career path is to mitigate, better response, contain a risk, mitigate the outcomes, etc. So the basic principles of emergency management remain the same in any emergency situation, all types of disasters. Only the response interventions vary to address the specific needs of each situation. Meaning the management of any emergency situation in healthcare or outside the healthcare, they had the same steps. However, the response interventions are different based on the specific need on the certain situation that we have. So preparedness includes نقطة preparedness, بس النقطة تبعت only the
preparedness part includes plan, education, practicing, evaluation for the preparedness of the institution. So preparedness includes the development of the emergency management plan, the education of responding individual agencies on the plan. If we have a plan, if we create a plan as an emergency team management, we have to educate everyone else about this plan. And then we have to practice this plan with the whole team, like having drills, having demonstration. Imagine that we have the same situation in reality, etc. And finally, evaluating the facility or community level of preparedness in such case. Okay. So emergency management basic principles, as we said, usually it's around these four concepts: mitigation, preparedness, response, and recovery stage after the disaster has happened. Mitigation describes an actions taken to decrease potential impact on a situation. Mitigation, it doesn't mean at all that you remove the risk, get rid of the risk, zero risk. No, it doesn't mean that. It means actions taken to decrease, just decrease, soften the potential negative impact of the situation on the community, on the staff, on the patient, etc. So softening the situation is the meaning of mitigation, okay? This includes interventions to either prevent or reduce. Prevent or reduce morbidity and mortality, and ease the economic and social impact on the event on the affected community. So these are the core components or meanings of doing a mitigation and a management of emergency situation is to prevent or reduce morbidity and mortality, of course, ease the economic and social impact of the event on the affected community. Mitigation strategy vary depending on the type of the mass casualty incident. So in each situation, there is a mitigation strategy is different based on that situation. For example, mitigation intervention can range from new policies, for example, or rules or laws related to a mass casualty incident. يعني ممكن إنه in case of we have emergency event, maybe we can come up with a new policy and laws which can mitigate the situation that we are in. Or it could be an assistance funding, دعم مالي مثلا, for floods or hurricanes, to new laws related to the use of smallpox مثلا vaccine for potential bioterrorism attacks. But it could be something معنوي, it could be something written, it could be something financial support, it could be guidelines. All this kind is called a mitigation. Mitigation is affected by national and international policies, of course, and the infrastructure of the public health system, meaning we need to have a strong public health infrastructure. Why? Because this will ensure a more rapid and effective response, which is in return will decrease the negative impact of the disaster. So the more we have a strong public health system, the more we have public health strong infrastructure, the better, and the decrease of the negative impact of the disaster happen will be as a result. So putting shutters, for example, on houses and areas at risk of hurricanes, for example, and elevating houses or people and applicants in floods by planes are examples of mitigation interventions that can decrease the impact of potential mass casualty incidents. After mitigation, we go through preparedness.
And what is the difference though between mitigation and preparedness? Preparedness is both a phase and a measurement, right? Taken during this time, meaning as a phase, preparedness refer to the time before an emergency is occurred. Meaning preparedness includes the things that we said earlier, the planning, the education, the evaluation, the practicing. All these things is preparedness. These things, we do it usually before the disaster has been occurred. Okay, so preparedness measures are those taken before an event. That is better prepare an individual for the facility, preparedness as well, and the community to respond to an emergency case. This includes such interventions as developing a facility emergency management plan, as we said, and educating the workforce to implement such a plan. In addition to the planning and education, we should go through practicing and evaluation the emergency management plan, which helps to ensure the best response to a true mass casualty incident when it's happened. Response. After the preparedness, we have the response. So after the preparedness, most probably the disaster will happen. The disaster will happen. Hopefully not, بس يعني هو تسلسل it's like this how it works. The response comes after, هذا اللي بقوله, after the event happened. Not like the preparedness. The preparedness is something happened before the disasters occur. However, responses happened after the disaster. So like the preparedness, response refer to both phase and activities. هناك measures. For preparedness, there was measures. In response, we have to do our activity. We have to do our reaction to the action happened. صح ولا لا? So activities implemented during this time. As a phase, response refers to the time immediately after an emergency is dedicated or detected. طيب. Response activity includes a lot of interventions undertaken in response to a known or suspected event. Known, suspected, unknown event. لا غالبا known or suspected لأن we prepare about it. So during the response phase, personnel and facility emergency management plans are implemented. So now is the time for the plans to be implemented in reality. Now is the time for the activity show. Now is the time for the reaction of the healthcare workers. In large disasters, communities, regional and federal emergency management plans may also be implemented as a guidance for us in such cases. The response will depend on a number of factors, including the type and the scope of the mass casualty incident and how rapidly the event is identified. So each mass casualty event poses a unique challenge, of course, and required individualized interventions based on the situation itself. However, basic infection prevention and epidemiological principles remain the same. Basic infection prevention and epidemiological principles remain the same, regardless of the type and the scope of the disaster. Recovery stage, and I believe the recovery is something coming after the disaster or the emergency case. So recovery refers to both a phase and interventions implemented during this time period. As a phase, recovery refers to the period after the emergency has been declared over. خلاص خلصنا. Declared over. So during the recovery period, the facility or a community implements interventions necessary to return to its pre-disaster baseline. خلاص نرجع للوضع الطبيعي. Okay? Recovery interventions.
Recovery activities will include the following. First, establish short and long-term goals to return facility or community to the pre-event baseline. بالتدريج. We have to come back to where we were, when we were, okay, after the disaster. Number two, evaluate emergency management plan implementation and the gaps that we found happened to identify the gaps during the response. So we can identify the plan gaps from our response. Because during the response phase, okay, we know what are the gaps in the plan, and we know we have to fill in the gaps for a next better emergency plan. Number three, determine potential solutions to identify gaps in emergency management plan. And we have to sit together after the disaster is declared and over, and we have to come up with potential solutions and identify the gaps that we have during our response in that emergency management phase. Also, update emergency management plan. We have to update it according to the regulations, to the guidelines, updated guidelines, etc., to reflect lessons learned from what happened. Because always if we reflect the lessons from what we have learned, meaning we are filling in the gaps that we faced before. Number five, educate the staff on changes in emergency management plan. Because we have done education in the beginning during the preparation. However, there are some updates. And whenever there is an updates in any guidelines you have done, guys, you have to do a new education for the staff about these updates. Number six, practice a new emergency management plan. Practice, not في الحقيقة يعني practice before the emergency happened. Practice and see how it goes. Is it better than the previous plan? Does the communication skills enhance and well known in this new plan, or what is the advantages and disadvantages from this new emergency plan? So this will include medical equipment, supplies, returning daily activities, routine reporting structure. You have to maintain the daily work in these plans. يعني an emergency plan should not interfere the daily plan, the daily usage, the daily routine practice and medical equipment use, supplies, daily activity, routine reporting. All this should carry on in a path, and the emergency plan in another path. نشتغل parallel مع بعض. تمام. Another important component of the recovery phase is responding to the mental health. لأنه mental health is quite crucial actually, and we have to care about the mental health impact on the community, including dealing with patients with post-traumatic stress disorder. Because some patients, after the disasters, like the pandemic اللي صارت, COVID-19, people are hit in their mental health, actually. Most of people are hit in their mental health, and most of them, they have a post-traumatic stress disorder. So we need to respond positively to such an event. Although emergency management terminology is new for many IPCs, this principle can be compared and applied to infection prevention name too, no problem. So mitigation strategies are synonyms with control measures that affect morbidity and mortality. So this is like an abbreviation for each stage, what you need to know and remember with. Preparedness is a primary prevention. And a response is a secondary prevention interventions. And last, the disaster recovery phase involved in the implementation of a prevention strategies as a third stage. Emergency management plans. So one of the most critical elements of emergency management is the development of a comprehensive
emergency management plan. And how we develop this plan, there are 3 types of emergency management plan. Personal plan, هذا شيء خاص, designed for individuals' personal issues. And إحنا يهمنا, what we care about is healthcare facility emergency management plan. And number 3 is related to the regulatories and guidelines making, اللي هم community plan, and the plan community would implement during or after a mass casualty incident. Healthcare facility emergency management plan. A facility emergency management plan is a plan healthcare facility would implement during and after a mass casualty event. So a facility management plan development is a multidiscipline and a multi-agency collaborative process, and individual working alone should not be undertaken in this case. So it's not a personal individual working practice, it is a multidisciplinary team working. It is best if a planning committee develop the facility emergency management plan. And this committee should consist of the following members: an infection preventionist, a hospital epidemiologist, infectious diseases physician, nursing administration, security, housekeeping, central supply department, food and nutrition, hospital administration, public occupational healthcare and environmental health, legal, also public relation and medical staff, human resources, physical therapy people, emergency department, of course, respiratory therapy people, local law also, and the local emergency management service, public health representative. So a multidisciplinary team could come up with a committee. This committee is essential to prepare for emergency events. In larger facilities, for example, there may be many additional members to be added within the members I have mentioned before. And in some small facilities, the number, of course, will be fewer. So the members are depending on your facility capacity and your bed number and the specialty that you serve in your hospital, the scope service in the hospital. All this matters, okay? In the event of the mass casualty incident, this responding group and agencies will need to work together. It is best to have this partnership development before such an event is occurred to get a better outcome. I mean, practicing communication with each other, because it's such a huge group. So you need to activate communication skills, communication channels between these teams to find an, for example, one email to be sent, everything else, everything related in that matter to find them, create a phone number for this disaster committee, for example, as a reference to this group, etc. Find something, develop a partnership, improvement to get a better outcome in these cases. A facility emergency management plan must be written plan. This emergency plan must be written. It's not something verbal. It should be written, very clear to everyone, to every partnership in this in this committee, that address issues including resources management, both staff and supplies. It should be mentioned clear in the plan about the staffing, number of staff, supplies, financial things. Also, communication system methods. Are they going to use emails, phones? What kind of communication methods they are going to detect for this kind of situation? Also, the reporting structure. Whom is reporting to whom? Who is the chairperson for this committee? Who is responsible to know earlier than the other? Who is responsible to react? Who is responsible to initiate an email and send, etc. This is all important. And patient management. Patient management during a disaster. It should be written a plan, very clear for all and everyone. Some infection diseases terminology. I think if you go through these terminologies, like bioterrorism is the international use of biological agent or such an agent that inflict harm or death for the
military population. Usually they use it in like politics concept. Emerging infectious diseases, infectious diseases that is new to a population or geographical region or whose incident has increased rapidly. For example, unexpected increase. Infectious diseases disaster is a disaster that results from an infectious diseases. This includes biotourism attack, outbreaks, emerging infectious diseases, and pandemics. And what is pandemic is a global outbreak of a disease in a human that affects at least two continents and or expected rates of morbidity and mortality. And what is isolation or quarantine is the separation of the individual who have been exposed to a contagious person and are believed to be at risk of developing an infection, but are not yet symptomatic. So these some terminology related to the disasters and emergency management you should know. Type of diseases, disasters. There are some types of disasters that we should go through. There are many types. Many potentially affect a healthcare worker and then can divide it into two categories mainly. Those one caused by natural factors, as we say, such as floods, earthquakes, hurricanes, emerging infectious diseases. And the other one is those resulting from international or uninternational man-made events such as traditional, biological, chemical, nuclear, and radiological emergencies. Infectious disease disaster include all events that involve a biological agent. So any biological agent, meaning it refers to infectious disease disaster, such as biotourism attack, pandemic, outbreak, and emerging infectious diseases. All disasters have potential infectious diseases. All disasters have a potential infectious diseases implication, but infectious diseases disaster pose the greatest risk to communities in terms of disease transmission. So disease transmission will be very high during the infectious diseases disasters. Phases of a disaster. We need to know the phases of the disasters as we know the types, as we know the principles. We need to know the phases as well. So all disasters consist of 4 phases. First, preparedness, as we studied, we educated, we have practiced it, we have written our plan, we are ready. Next, the impact. 3, response. Number 4 is the recovery. These are the phases. Now, what are the risk factors that facilitate the transmission of the infectious agents? During a disaster, understanding the risk factor that facilitate the transmission of infectious agent is important for preventing the spread to be happened of these microorganisms in various healthcare settings. In addition, the recognition of the risk factor supports determining the need for additional intervention when patients colonized or infected with these microorganisms enter a healthcare facility. This understanding is a key for healthcare-associated infection surveillance data and that adjust for certain infection risks and are used for inter-facility comparison with the infection rates. This knowledge then aids in the development and the implementation of interventions to mitigate the transmission of infectious diseases during any disaster or emergency cases. The role of laboratory in outbreak investigation. As we mentioned this early morning, lab is very important, is an important partner to infection control department. And the soon they release the report, the soon they detect the infectious agent, the soon they recognize pathogen, increased number, and communicate with infection control staff, the better the situation will become. So clinical lab plays a vital role
in both endemic and epidemiologically, but the awareness is the during the investigation of the outbreak is quite important in the lab people. Lab assists in the identification of an outbreak by confirming the organism identities and recognizing the organism cultures, and by detecting unusual organisms and antimicrobial susceptibility patterns for these organisms. Additionally, the relative and review data to determine the background rates of the organism isolated and helps to determine if an outbreak situation actually exists or not. So the lab during epidemic or endemic role is quite important. Finally, lab can save microbes isolated from the suspected cases and assist in testing to determine if the microbes are the same, related, same species or not. And essential that infection prevention coordinate closely with the lab team when planning potential outbreak. It is very important to keep this communication channel alive. In some facilities, development of an interdisciplinary outbreak response team has been used, but this is not essential requirement, but it is helpful. However, the organization responds structured, the readiness of the infection prevention staff and the laboratory is critically important in this timely contaminant plan. Thank you very much. And I think I came through the last slide in my presentations today. Do you have any questions, guys? Thank you. Like a week. Thank you very much. I hope I enlightened some part of your brain today. Afwan. Thank you, guys. I think by 11 o'clock, I should leave you with Miss Sumaya. So she will carry on the rest of the day. شكرا جزيلا يا جماعة. كثير شكرا. الله يعطيكم العافية. I'll see you tomorrow, guys. Let me check if you have any questions in the top. No questions? Right. Thank you very much, and I'll see you tomorrow. Management in our hospitals or around us, then international patient safety goals, standards, and guidelines for prevention of hospital-acquired infections. My time with you today will be from 11 to 3 or 3:30, and we will have a break after 1 hour. It's a lunch break from 12 to 1. So for now, I have 1 hour with you from 11 to 12. وقت حيكون معكم اليوم من 11 ل 3:30 إن شاء الله. والآن حناخذ محاضرة كده سريعة لمدة ساعة، وبعدين نطلع بريك من 12 ل1 اللي هو بريك الغداء والصلاة. مواضيع أو أهدافنا في محاضرات اليوم حتكون عبارة عن معظم أو أغلب الأمراض المؤذية اللي يعني متعارف عليها أو منتشرة حولنا وكيف نقوم بإدارتها. الموضوع الثاني حنتكلم عن الأهداف العالمية
المطبقة لتحقيق رؤية سلامة المرضى. الثالث، الموضوع الثالث حيكون عبارة عن الإرشادات أو السياسات الأساسية للوقاية من العدوى المصاحبة في المستشفى. هو قد يكون موضوع يعني متداول بشكل عام أو بشكل أوسع ونطاق أوسع فيما يخص تخصص مكافحة العدوى. هو طبعا هذا الأهم، لأن إحنا دائما عندنا الوقاية خير من العلاج. حيكون في طبعا وقت للإجابة على الأسئلة، ولكن إن شاء الله في نهاية المحاضرات. Let's start with common infectious disease around us and how can we manage it. Infectious disease is a broad term that describes an illness caused by a specific type of bacteria, parasite, viruses, or fungi. Most of these microorganisms don't pose a threat or health to our health, but those that don't can cause an array of illness which range from mild to life-threatening. Harmful microorganisms can be transmitted from person to person or through animal bites or contaminated food and water, or by direct contact with surfaces or inhaling air particles that contain infectious agents. Infectious disease can affect anyone, although people with compromised immune systems are at greater risk of acquiring an infection inside our hospitals. الأمراض المعدية هي عبارة عن اعتلال صحي يصيب الأشخاص بسبب كائن معدي زي ما كنا قاعدين نشرح أمس، كائن دقيق معدي، سواء كان بكتيريا أو فيروس أو طفيليات أو فطريات. تتراجح خطورتها من عدوى بسيطة إلى عدوى مكثفة أو عميقة إلى عدوى تهدد حياة المريض بالخطر أو تؤدي به إلى الوفاة. انتقال الأمراض المعدية قد يكون من إنسان إلى إنسان أو من خلال عضة حشرة أو كائن لا يرى بالعين المجردة أو قرصة أو الاتصال المباشر ولمس الحيوان اللي يكون عنده كائن صغير معدي، أو أكل ماء طعام أو شرب ماء ملوث بهذا الكائن المعدي. لذلك العدوى قابلة للانتقال من وإلى أي شخص، ولكن الأشخاص الأكثر خطراً اللي يكون عندهم ضعف أو نقص في المناعة، سواء كانوا كبار سن أو صغار سن أو ذوي حالات حرجة أو من أصحاب الهمم أو منومين لفترة طويلة أو خاضعين للعلاج الكيميائي أو خارجين من عملية بشكل عام، السيدات بعد الولادة القيصرية، أيضاً الأشخاص اللي يصير عندهم نقل الأعضاء وإلى آخره. Some people are at a greater risk of receiving an infection, like patients in burn units, patient who has a surgery in general, or women with C-section. Also, people under chemotherapy treatment. Also, we have people who has organ transplantation. People in general with weak immune system, either if they were elderly or children. So they are at a great risk of receiving any type of infection. An infection occurs when a microorganism enters a person's body and causes harm. The microorganisms use the person's body to sustain itself, reproduce, and colonize, and make the damage, and then quickly multiply. And that's why we call them pathogens. In general, إحنا نسميهم كائن دقيق معدي أو كائن حي. إذا صار داخل جسم أو كائن أو جماد وأحدث الضرر، هنا حسميه pathogen، حيكون تقريباً عدو. So a terminology أو المصطلح حيكون pathogen أو infectious agent، عميل معدي. بغض النظر عن الخلفية الأساسية لتكوين هذا الكائن، سواء كان بكتيريا أو فيروس أو طحالب أو فطريات أو إلى آخره. فأنا حسميه pathogen، معناته هذا كائن معدي، صار كائن خطير.
فين ممكن يتواجد أو كيف ينتقل؟ ينتقل عن طريق التلامس المباشر أو عن طريق سوائل الجسم أو عن طريق لمس الفضلات الله يكرمكم، أو أكل الطعام وشرب الشراب الملوث بهذا الكائن، أو عن طريق استنشاق ذرات الهواء اللي تحتوي على يعني أقل من المايكرو فيها سلالة أو نسخة من الكائن المعدي. So we call them pathogens according to the variance of doing the damage or the harm for the other person or the other infected subject. And they can spread by direct skin contact or body secretions or contact with feces, ingesting contaminated food and water, also through inhaling the particles of air that contains a less than micro size of these infectious agents. Also, we have another way of transferring the infectious diseases through blood transfusion and also direct sexual intercourse. عندي برضو طريقة لانتقال الأمراض المعدية اللي هي تكون من الأخطر، يعني الطرق اللي هي عن طريق نقل الدم أو التبرع بالدم، وأيضا الاتصال الجنسي. الأمراض المعدية تختلف في تصنيفها وتقسيمها تحت عدة لوائح، تعتمد على نوع الكائن المعدي سواء كان بكتيريا أو فيروس أو فطريات، تعتمد على المنطقة المصابة في الجسم، في العضلات، في الصدر، في البشرة، في الأعضاء الداخلية، القلب، الكبد، وكمان تعتمد على طريقة الانتقال سواء عن طريق السوائل أو عن طريق الدم بشكل عام، أو عن طريق القطرات من الأنف مثلاً، أو عن طريق استنشاق ذرات الهواء، أو عن طريق الاتصال المباشر وكما ذكرنا سابقاً. So infectious disease can be divided according to many situations, according to the microorganism or the body site that is infected, or according to the mode of transmission. So we don't have to divide or tell that there is only one way for infections to transfer. So it's different ways, and also a different body sites, different microorganisms, and different situations to receive the infection, either inside or outside the hospital. Okay. About the bacterial infections, as I discussed this in the lecture yesterday, bacteria is responsible for a broad variety of infectious disease, from strep throat and urinary tract infections to meningitis and tuberculosis. Also, many skin rashes are also caused by bacteria. ولكن عندي في معظم العدوى اللي تكون بسبب البكتيريا غالبا قابلة للعلاج أو قابلة للتخلص منها دون إحداث يعني أضرار كبيرة. فمعظم أنواع الإصابات العدوى بالبكتيريا خلينا نقول we can control it، يعني مسيطر عليها. لا لكن على قد عدد يعني كبر هذا أو مثلا توسع أو النطاق اللي يكون فيه عدد الأمراض المعدية اللي بسبب البكتيريا، أنا أقدر أسيطر عليه أفضل من الفطريات والفيروسات. الإصابة بالأمراض المعدية اللي هي الفطريات عن طريق أو بسبب الفطريات والفيروسات. So even though it's a broad variety of infectious disease caused by bacteria, we can in somehow control it and treat the patient before the big damage will happen.
As we can see in the picture, we have unlimited and uncounted type of infectious disease that can be caused by bacteria. And for example, one type of bacteria can cause many types of diseases. For example, bacterial meningitis can be caused by Streptococcus pneumoniae, Neisseria, Haemophilus influenza, Streptococcus, Listeria. So it's only one disease, but can be caused by several types of bacteria. For like pneumonia, can be caused, or especially a community-acquired pneumonia, can be caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, Legionella pneumonia, Mycobacterium tuberculosis. لذلك لما شرحنا أمس موضوع إني أنا لما أخذ عينة من المريض على أساسها أصرف العلاج أو المضاد الطبيعي المضاد الحيوي، لازم تكون في العينة واضحة عندي نوع الكائنات المعدية المسببة لهذا العرض، ولازم يكون عندي أعراض أصلاً عشان أخذ من المريض عينة. أنا عشان أعرف إذا إنه عنده مايكوبلازما نيمونيا أعرف إيش نوع المضاد الحيوي اللي يناسب هذا المريض، ما أعطي له علاج ما يناسبه. So that's why we explained yesterday how can the right prescribing the right antibiotic for the right patient with the right duration and time can cure the patient fast and also make our hospital as disinfected as it's good, and also reduce the hospital-acquired infections. Why? Because when I will prescribe the wrong medication for the patient, we will have antibiotic resistant, and we will have more hospital-acquired infections due to the hospitalization base of the patient, and his medical condition will be deteriorated. The other example will be like food poisoning, can be caused by Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Staphylococcus aureus, or E. coli. Although E. coli can be a normal flora from the GI tract. Sometimes, in some situations, can cause a food poisoning. And while we are talking about these infectious disease, think about how can we manage, how can we prevent these infections from happening. And take your time. When I will ask the questions, just tell me, how can we prevent food poisoning? How can we prevent pneumonia inside and outside our hospitals? So later, when we will discuss the guidelines and how did the Center of Accreditation added a new guideline when they are visiting all of your hospitals, they have a good reason to do it. And about the fungal infections, as we said also yesterday, more than 300 types of fungi known to cause an infection disease. And the most famous or common fungal infection in our community or in the, and they know it as it's known as a fungal infection, the Tinea pedis, which is caused by a fungi, looks like this, athlete's foot. When the fungi found the good environment to live, to grow, to reproduce, and do the damage, and then leave the first host, moving to the second host, the chain of infection will be completed. يعني أنا لما أشوف هذه الصورة أنا أعرف ومتأكد إنه هذه إيش؟ ما هي بكتيريا، هذا تعفن. نتيجة ليه personal hygiene
وأيضا الظروف البيئية المناسبة لتكون أو نمو هذا الفطر وتواجده في هذه البيئة، وكمان النمو والتكاثر، وأيضا نتيجة لي مثلا خلينا نقول درجة الحرارة المناسبة، وعدم غيار أو تغيير الملابس اللي هي الجوارح الداخلية والأنتروبيك، حتى توفرت البيئة لنمو هذا الفطر، هذا النوع من التنفس. طيب how can I manage this؟ سهلة. What do you think؟ يلا عندكم فرصة إجابة على السؤال. How can I manage؟ Answer in the chat. How can I manage the fungal infection? Antifungal agent, hand hygiene. It's not about hand hygiene, it's feet hygiene. Using appropriate antibody? No. We can change التغيير المستمر مع الحفاظ على الجفاف للمنطقة المصابة. يعني when I will wash, I have to wait until it's dry. When I will change my socks, it should be, the other one should be clean. I should protect myself from getting any infection, and I have to maintain personal hygiene. What else? Antifungal. Going down, doors closing. إيش كمان؟ First floor. لا ما في مشكلة في الصوت، بس عشان أنا عندي إزعاج. يلا الآن رجعنا. ها how can I manage fungal infection? Think about it. مضادات فطرية موضعية وجفاف المنطقة. صح، بس يعني مثلا إذا أنا عندي هذه الحالة حقت athlete's foot، إذا أنا صار عندي يعني أنا لست يعني بمريض منوم في المستشفى، فأنا كنت بقول لكم اللي هي infectious disease موجودة inside و outside our hospital. If I had a fungal infection كده بالفطرة, what should I do? ما في صوت؟ أيوة أنتي فانجل. أيوة عشان ما يتوفر الجو الرطب ويزيدها. Okay. Check the immunity. What else? Check the immunity. الآن يعني لعلاجات مثلا أو إجراءات وقائية منزلية. What should I do? غسل مثلا المنطقة، تركها للتهوية. إذا حألبس جوارب مختلفة، هل ممكن مثلا قبل ما ألبس الجوارب ألاقي علاج لها antifungal drugs or antifungal creams؟ بعدين
ألبس جوارب جديدة، أحافظ على النظافة الشخصية، ما أترك المنطقة للرطوبة الشديدة مثلا، عشان يصير لما يكون في بيئة مناسبة للنمو والفطر ترى حيطلع كده بكل بساطة. لكن إذا كانت حالة متطورة جدا من تعفن الفطر في الأقدام، أو مثلا في المناطق اللي فيها الرطوبة اللي هي إيش، مثلا أندر آرم، مثلا المناطق الحساسة في جسم الإنسان، إيش ممكن أعمل؟ إذا كانت حالة حرجة كمان، إيش الشيء اللي أنا ممكن أعمل؟ طبعا يفضل إني أنا أتوجه إلى الطبيب المختص، ولكن إذا في حالات حرجة جدا توصلني لمرحلة إني أنا مثلا ممكن أتنوم في المستشفى، معناته هذه فيها مشكلة في إيش؟ في مشكلة في السكر، في المناعة، في كمان وعي الإنسان. مشكلة في وعي الإنسان، إنه هو ما يعرف هذه الأشياء. يكون عنده مشكلة إنه هو ما يعرف إنه هذا فنجل انفكشن، فما بالك ممارس صحي ما يعرف هذا انفكشن. لازم الممارس الصحي يكون على وعي، على الأقل بالمعلومات المبدئية العامة، إنه أنا لما يصير عندي عدوى معناته زي ما شرحنا أمس the chain of infection has completed، كذا بشكل بسيط. كملت سلسلة العدوى، لذلك صار في عدوى في جسم الإنسان، سواء هذا الإنسان منوم عندي في المستشفى أو خارجا في المجتمع. طيب إيش أسوي عشان أكسر سلسلة العدوى؟ إذا في أمراض بشكل عام أقدر أحمي نفسي منها، أحمي المجتمع منها، عن طريق التطعيم أطعم، عن طريق العزل أعزل. حتى لو عندي أطفال في البيت، يعني واحد جاته عدوى والباقيين لا، أعزله. أطبق برامج نظافة اليدين، أطبق برامج اللي هي معدات الحماية الشخصية اللي هي لبس PPE، أعقم المنزل، أعقم الأسطح، أعقم اليدين. أساعد هذا الإنسان أو هذا الشخص المصاب إنه هو يكون عارف إيش الحالة الصحية اللي هو فيها وكيف يقدر يخفف من الأثر أو الضرر حقه. طيب حنرجع نجاوب على الأسئلة، بس أعطوني وقت عشان يعني بس نشرح المحاضرة، ومعلش عذرا على إذا في إزعاج حولي. نرجع للمحاضرة. طيب كمل common infectious disease around us. هنا السبب في تكوين سلسلة العدوى الخاصة بالفطريات، تمعن فيها قليلا. إن شاء الله بس يكون الصوت واضح. تسمعوني الآن الصوت واضح؟ أوكي ممتاز. إيش الأسباب اللي تساعد سلسلة العدوى الخاصة بالفطريات باكتمال العدوى؟ اكتمال أو اللي هو تحقيق العدوى. Not maintaining personal hygiene, unclean clothes or inner wear socks, unhealthy eating habits زي ما قال أو قالت زميلتنا المناعة والسكر اللي هي تعطيني obesity، فيصير في عندي طبقات في الجسم تساعد على زيادة الرطوبة، والبيئة اللي تساعد على تكوين الفطر. أيضاً underlying disease with decreased immunity، المناعة. أيضاً profuse sweating، يعني ما أغير الملابس إذا حصل فيها رطوبة أو تعرق، فتصير المنطقة بيئة مناسبة لتكون الفطريات.
طيب يعني لما أنا يكون عندي هذا الشيء ممارسة يومية، كيف ما أتوقع إن هذا الإنسان ما يصاب بالعدوى، وخاصة العدوى الفطرية؟ فوعي الإنسان أو تعليم مثلا حتى الأطفال اللي شوية يكونوا بدأوا في سن المراهقة، هذا برضو يساعد حتى المجتمع إنه يتفادى أو يقدر يقطع سلسلة العدوى حتى تكتمل. إذا كان في المجتمع عندي عدوى فطرية، ترى بالوعي العام أقدر أعلم الناس إنها تقدر هذه السلسلة تنقطع وما عاد تتكرر. أيضا في حالات متقدمة من استخدام المضادات الحيوية دون وعي مع كبار السن، حيصير في إيش؟ المضادات الحيوية والمضادات الفطرية يصير في عند كبار السن بعد يعني فجأة التعفن هذا يجي سريع، وخاصة في الأقدام. ليش؟ لأنه صارت المضادات الحيوية تعطيني مقاومة من بعض الكائنات الحية الدقيقة، فيصير إيش؟ المناعة ضعيفة جدا، فللأسف أي عارض أو أي كائن دقيق يدخل إلى الجسم يسبب له العدوى. طيب about the viral infections، هي زي البكتيريا وتعطيني variety of infectious disease، ولكن الأشهرها واللي متعارف عليه يعني تكون بسبب الفيروسات زي ما قلنا، اللي هي تجي فترة وتروح، فترة وتروح. الفيروسات ما هي جزء من تكوين العضو، فهي دخيل على الجسم، تجي تدور على البيئة اللي تناسبها عشان تعيش فيها، وبعدين تنتقل من الجسم الأول إلى الجسم الثاني. أشهرها عندي الإنفلونزا، ومثلا زي ما شفنا الكوفيد 19، وعندي الكبد الوبائي ب وجيم، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، وأيضا عندي ال HIV اللي هو الإيدز. هذا اللي كلنا نعرف، يعني كل حتى اللي ما هو ممارس صحي يعرف إنه فيروس 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 فيروس. في فيروسات طبعا أخرى، ولكن هذه الأشهر. كيف أقدر أتفاداها؟ كيف أقدر أسيطر عليها؟ كيف أقدر أعمل إدارة لهذه العدوى أو هذا النوع من العدوى بحيث أنها ما تنتقل عندي داخل المستشفى؟ إيش الشيء اللي لازم أسويه؟ تطعيم، إذا في أحد من هذه الأمراض لها تطعيم حطعم، إذا في عزل حأعزل، إذا في وعي تثقيفي فيما يخص برامج نظافة اليدين وبرامج التعقيم للبيئة وبرامج لبس معدات الحماية الوقائية، لازم برضو أطبقه وأعمله، وأوعي المريض وعائلته وأوعي المجتمع بشكل عام. هو الوعي يلعب دور كبير ويحل نص المشكلة، الباقي إجراءات نظامية أو سياسات بس أطبقها، حتى يعني بسيطة جدا، وكتكلفة إجرائية ما تكلف أبدا، ما تكلف، لكنها تحمي الشخص في المقابل حتى لو كانت يعني ذات تكلفة. So according to our common viruses that we know, we have flu virus, smallpox, COVID-19, HIV, or hepatitis C and hepatitis B. How can we manage this? As simple as it is, if there is any disease that has a vaccine, we have to vaccinate our patients or vaccinate our staff. If there is an isolation as a solution, we should isolate. If we can implement hand hygiene program, PPE program, disinfection and sterilization for equipment and for the clinic or the screening room, we have to do it. So as simple as it is, it's only about rules and following guidelines. We can prevent or manage these viral infections. And awareness play a good or a big role in implementing these precautionary measures. The awareness for community, for each member in your family, and educate the patient and his family will play a big role in breaking the chain of infection. About parasitic infections, also as we mentioned yesterday, most of the parasitic infections can be happening in the tropical areas that has arthropods that can fly and transfer the infectious agent or the infectious pathogen from the first victim to the second victim. So there is a vector in between. It's not a direct infection. The most famous could be
ملاريا، شاغاز ديزيز، زيكا فيروس، بالهارسيا، إشمينيا. And we can prevent it as we said yesterday. How? زي ما قلنا أمس، كيف نقدر نقطع سلسلة العدوى اللي تكون متسببة بسبب الطفيليات، الحشرات الطائرة أو الحشرات اللي أنا أشوفها بالعين المجردة أو الغير مجردة. كيف أقدر أحمي نفسي منها؟ إيش الطرق الوقائية؟ ماذا برأيكم؟ مكافحة الحشرات، القضاء على الهوست، منع التلوث البيئي، ويعني إيش أسوي؟ How can we prevent it؟ استخدام المبيدات. إيش كمان؟ vector control، pest control. أيوة pest control. إيش كمان؟ أنا لنفسي أنا إيش أسوي؟ أول شيء أنا إذا في عندي تطعيم لأحد هذه الأمراض حاخده. ممتاز. also prophylaxis use in endemic area. excellent. أيوة أول شيء عشان أنا مسؤولة عن نفسي، إذا في تطعيم أفضل إني أنا أخذ التطعيم على طول من غير أي مناقشة. كمان إيش في أشياء ثانية؟ إيش المقاييس الثانية اللي أنا أسويها؟ إذا في عزل، إذا في كريمات ممكن أحطها على البشرة عشان ما تنتقل لي هذه الفيكتورز أو ما تلمس جلدي. أيوة ممتاز. استخدام المراهم الخاصة لطرد الحشرات على سطح الجلد. معقمات، لبس الكمامة أو لبس أكمام طويلة. ممتاز. إذا أنا أتواجد في هذه using nest، ممتاز، اللي هي إيش نقول عليها؟ ناموسية، إني أحط زي الشبك ما يقدر يدخلوا منه هذه الحشرات. إذا أنا رحت هذه المناطق الاستوائية اللي تكون فيها العدوى، الاحتمال العدوى الطفيلية، أبتعد عن التواجد في المناطق اللي هي تكون ملوثة. إني أنا أختار إني أكون في البيئة المعقمة على الأقل. فبكل بساطة أنا أعرف، أنا كممارس صحي أنا أعرف كيف أحمي نفسي، لكن المجتمع عشان كذا بتنتقل هذه الأمراض المعدية عن طريق الطفيليات. المجتمع ما هو واعي كفاية، لكن أنا دوري الآن طالما عرفت أنا أوعي أو أنشر معلومات أو بوسترات فيها معلومات عامة. كمان أنا أساعد المريض اللي يكون منوم عندي بسبب أحد هذه الأمراض إنه هو يوعي نفسه ويثقف نفسه بهذا الموضوع ويوعي عائلته، عشان برضو ما تنتقل العدوى، ما يبدأ هو يتعافى وتنتقل العدوى لعائلته. تخيل إنه هذا شكل أحد الطفيليات تحت المجهر. تخيل. ممكن يسبب هذا اللي يسبب سكين راش. قد يكون بسبب إنه فراش السرير ما هو نظيف، ما هو معقم، سواء كان حق المريض أو حق البيت في المنزل. So imagine that this is a shape of some parasites under the microscope. And it's under the microscope, so we cannot see it by the naked eyes. Okay. To continue talking about the common diseases, influenza هي أكثر الفيروسات أو أكثر الأمراض المنتشرة، سواء عندنا في المنطقة العربية أو في المملكة العربية السعودية بشكل عام أو في المملكة العربية السعودية بشكل خاص. الإنفلونزا صارت معروفة ما يحتاج تعريف إنه لها موسم. It has a season from November till March each year, and we do recommend the vaccine for healthcare workers or for other any member of the community. وهي صالحة أيضاً للأطفال وللحوامل. والإنفلونزا تسبب بطريق فيروس. الفيروس ده أنا مستحيل أشوفه، أنا ما أقدر أشوفه. ينتشر، يتكاثر ويزيد عدده متى؟ في الشتاء، لأنه هذه البيئة المناسبة لنمو انتقاله من جسد إلى آخر، أو من سطح إلى جسد الإنسان، أو من حيوان إلى إنسان. لا ينتقل عن طريق الطعام ولا الشراب إلا إذا استخدمت أدوات المريض اللي يكون عنده هذا الفيروس. الإنفلونزا أو سلالة الإنفلونزا هي عبارة عن
أحد السلالات الفيروسية التاجية اللي هي لما تطورت صارت ذكية جدا لدرجة إنها وصلت وصارت كوفيد-19. فعملت لي بانديميك، عملت لي جائحة في العالم كله. يعني حاولت من كتر ما هي ذكية إنها تقضي على كل البشر في الكرة الأرضية. فهي سلالة فيروسات ذكية جدا، لذلك يفضل إني أنا طالما عرفت إنها قوية كده أخذ التطعيم سنويا جرعة واحدة. أيضا حتى صار من المتطلبات اللي هي شروط أداء فريضة الحج إنك أنت تطعم إنفلونزا، عشان إذا أنت ما تبغى تطعم أو ما تبغى تحمي نفسك يجب أن تكون مسؤول وتحمي الحجاج اللي موجودين معاك أنهم يصابوا أو تنقل لهم أنت فيروس الإنفلونزا. يعني هي من أشهر الأمراض اللي موجودة عندنا ونقدر نسيطر عليها. So if we can manage it, that means we succeed. As simple as we can manage it is by vaccination. عندنا التطعيم خلاص نطعم، مو عشان شيء، عشان ما نصيب الآخرين، وعشان نحمي أفراد المجتمع، وعشان الكبار في السن لما تجيهم الإنفلونزا مو زي الشباب ومو زي الصغار في السن اللي عندهم حالات صحية حرجة، برضو إصابتهم للفيروس في كل مرة تختلف عن الإصابات اللي قبل، واللي عندهم ضعف في المناعة والحوامل والولادة والأطفال الصغار الرضع وإلى آخره. So we can manage influenza as simple as if we are taking the first step, which is the flu vaccine, which can prevent you from receiving a double sign and symptoms than it should be. What are the signs and symptoms of flu, regular flu? إيش ممكن تكون الأعراض البسيطة العادية حقت الإنفلونزا؟ طبعا إحنا كلنا نعرفها، بس كيف ممكن تتطور من أعراض بسيطة وعادية إلى أعراض مضاعفة في بعض الحالات إذا أنا أهملتها، إذا أنا ما أخذت التطعيم، إذا أنا ما ساعدت إني أنا أعزل المريض اللي يكون عنده إنفلونزا، إذا أنا استخدمت أدوات المريض اللي عنده إنفلونزا. طب وبعدين إيش الحل؟ إذا كان عندي central headache، إذا كان عندي fever or tiredness and some joint aches، إذا كان عندي runny nose, sore throat، إذا coughing or sneezing or vomiting، متى أنتظر أو متى الوقت المناسب برأيك إني أنا أعزل نفسي وإني أنا أبعد أو إني أخذ العلاجات اللي تساعدني على تخفيف الأعراض عشان يخرج الفيروس هذا مني، سواء أخذت التطعيم أو ما أخذت التطعيم؟ فلا بد إني أنا أكون شخص مسؤول، أوقف أو أقطع سلسلة العدوى. فهذه طبعا من أشهر الأمراض المعدية اللي موجودة عندنا واللي نقدر نعمل لها مانجمنت: isolation, vaccination, awareness and good education, and continue taking the medication. أقدر أحقق هذه السلسلة. طيب second common infectious disease برضو موجود عندنا methicillin resistant staphylococcus aureus اللي هو MRSA. هو طبعا ما هو موجود في المجتمع، بس يعني في ناس ما يعرف إنه MRSA، يعرف إنه هو مثلا التهاب بسيط أو مثلا حبة أو عدوى، حنشوف شكلها بعد شوية. هي عبارة عن بكتيريا gram positive microorganism which can be part of the patient's normal flora, but it's also most of the most common pathogens in the healthcare setting today, causing infection ranging from mild skin colonization to life-threatening septicemia. في بعض الحالات تتطور في جسم المريض وتتوصل لي سبتسيميا، تسمم، خلاص ممكن يعني تتدهور حالة المريض، وخاصة إذا ما كان جسمه قوي كفاية وأجسام المضادة تدافع عنه فيروح فيها، عافانا الله وإياكم. طبعا MRSA من اسمها ميثيلين ريزيستنت، بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، يعني قوية مستوية، مو ما نقدر عليها، لا ترى نقدر عليها، بس يبغى لها ذكاء، يبغى لها حنكة في العلاج، يبغى لها استمرار ووعي، فنصرف المضاد الصحيح للمريض الصحيح في الفترة الصحيحة وبالمدة الصحيحة بس.
وكمان الوعي والتعليم زي ما قلت يساعد في بكتيريا، وزي ما قلنا قد تكون part of the normal flora في بعض الأحيان. شكلها لطيف وحلو under microscope ولونها حلو وخفيفة وظريفة، لكن للأسف ضررها جدا سيء. لا يغرك المنظر والبدايات. تحت المجهر شكل، وتحت البشرة شكل، وفوق البشرة شكل ثالث. تجمع colonization، استعمار لبعض الأنواع لنفس نوع البكتيريا، وتكاثر ولقت البيئة المناسبة لها وتحدث الضرر وتاخذ اللي تحتاجه من هذه البيئة، وفجأة تقول لك يلا أسيبك لحالك أروح أشوف لي جسم ثاني. فشكلها في الخارج زي كذا، وهذه واحدة حالة من النماذج فقط. How can I manage this؟ يلا السؤال، how can I manage this؟ What do you think؟ كيف to control it؟ كيف السيطرة عليها؟ جاوبوا في الشات. شات معلق ولا؟ How can I manage MRSA؟ hand wash، antibiotic treatment. hand hygiene، surgical removal of abscesses في بعض الحالات صح. isolation، gown gloves mean PPE. excellent. contact precautions، يعني هي شوفيها ما دام طلعت على السطح معناته هي ما فيها لا سوائل ولا ذرات هواء، فهي غالبا حتكون تلامس مباشر. screen for colonization and treat if positive. excellent. PPE. antibiotics. excellent. direct contact، يعني contact precautions، كيف أكسر سلسلة العدوى أو أقطع سلسلة العدوى، يعني التلامس لهذه المنطقة بالذات في الجسم ممنوع. abscess draining and ABX. excellent. droplet and contact precautions. no need for droplet, only contact precautions. isolation and antibiotic treatment صح في بعض الحالات. excellent. so I need to control this by no direct contact. first, hand hygiene, PPE, disinfection, isolation if it's possible, and treat the symptoms. If there is any symptoms, if the patient was admitted, if the patient was in the community, what should I do? The same. Isolation, hand hygiene, PPE, continue the treatment, and manage the abscess or cover it at least. Also, we can find a better solution or a faster solution. Just visit the doctor and follow the directions, follow the instructions, and he will be good. So it's very easy, but only I have to know, only the awareness. Only the awareness will help a lot, and then I can manage it, either inside the hospital or in my community. MRSA is spread by indirect and direct contact. MRSA carried and transmitted on hands or clothes of healthcare worker, medical or a patient equipment, and the hospital environment. So it's a contact. So it's not drops or air particles. So hand hygiene has been acknowledged as being the single most important factor in fighting against MRSA. So what we should do, standard precautions and contact precautions. So I have to wear PPE and gloves. Other common infectious disease around us, hepatitis. We have a viral hepatitis infection. It's about inflammation of the liver, التهاب وتضاعف هذا الالتهاب في الكبد. يعني هذا الفيروس هيباتيتس بي اللي هو هيباتيتس بشكل عام اللي هو الكبد الوبائي، فيروس متخصص في الإصابة في الكبد بس،
وطبعا من كتر ما هو تكاثر وأنتج سلالات ذكية he reproduces a very smart generations and then became in several types, hepatitis A, B, C, D, and E. So when I will know what is this virus, I can know how to manage and how to control and stop the chain or break the chain of infection. We have hepatitis A and E, that means number 1 and number 5. They are can be found in the contaminated food and water. And we have a vaccine for it. And once you receive, لا قدر الله, hepatitis A, and then you can develop hepatitis E, which they are came together, you are immune for a lifetime. الإصابة به مرة واحدة لا قدر الله. hepatitis ألف ودال أو عفوا E اللي هو يكون متواجد أو ينتقل فقط عن طريق أكل الطعام الملوث بهذا الفيروس وشرب الماء الملوث به أو السوائل الملوث به. وإذا تمت إصابة المريض بهذا الفيروس فهو يكون محصن طوال عمره، يعني حتى ما يحتاج الطعام، فهو حيجي للإنسان مرة واحدة. لذلك قبل ما يجيك إذا عندك فرصة أنك تطعم، هو خاصة يعني يرشح فيه إنه يطعموا به الأشخاص اللي يشتغلوا في إعداد الطعام، لأنه ينتقل عن طريق الطعام والماء. فإذا جاتك فرصة أنك تطعم هيباتيتس A، الطعم، لأنه هو حيكون إصابته مرة واحدة في الحياة وحتكون you will be immune for your lifetime، وضرره أقل من الأنواع الثانية الأخرى. How can I manage this؟ التطعيم والعزل ونظافة اليدين وكمان سلامة الغذاء. بالنسبة لهيباتيتس B and D اللي هو رقم 2 and 4 2 and 4. This type of virus transfer through blood, either blood transfusion, blood donation, dental surgical or dental procedures, or sexual intercourse, or any blood transfusion. That's why we call it BBV viruses, blood-borne viruses. فيروسات تنتقل عن طريق الدم. طبعا اللي هي هيباتيتس B وC وD، لأنه قلنا A وE تنتقل عن طريق الغذاء والطعام والشراب. فهيباتيتس B number 2 will be developed in the deterioration of the patient situation will be D. You cannot have number 4 unless you are already having B. We have a lot of symptoms are common between the hepatitis viruses infections, and we can discuss it in the next slide. But how can I prevent it? I have a vaccine. I have a vaccine عندي تطعيم لهيباتيتس B. It's mandatory for healthcare workers to take the hepatitis B vaccine 016. Dose number 1 at the first appointment or the first dose, then I will have the second dose after 1 month, and then I will have the third dose after 5 months from the first dose as a healthcare worker. Non-healthcare workers should have 2 doses of hepatitis B, and that's enough. And you will be protected from hepatitis B and hepatitis D number 4. الكبد الوبائي با ودال ينتقل عن طريق الدم، سواء نقل الأعضاء، زراعة الأعضاء أو التبرع بالدم أو نقل الدم أو الإجراءات الجراحية بشكل عام أو إجراءات الأسنان اللي يعني المتعارف عليها العادية، فهو ينتقل فقط عن طريق الدم. نقدر نسيطر عليه ونحد من انتشاره عن طريق إني أنا آخذ التطعيم. الممارس الصحي حياخذ 3 تطعيمات للكبد الوبائي، في الشهر الأول جرعة واحدة، بعد شهر من الجرعة الأولى ياخذ الجرعة الثانية، وبعد 5 شهور من الجرعة الأولى حياخذ الجرعة الثالثة. وهو الآن متعارف عليه إنه هو تطعيم إجباري للممارس الصحي لسلامته ولصحته، ما هو إجباري بس عشان ننفذ الأمر. وكمان من مضاعفاته إني أنا ممكن أحصل أو يتطور عندي الفيروس ويصير هيباتيتس دي اللي هو كبد الوبائي دال. فدال ما راح يجيني إلا إذا كان عندي أصلا دي،
فأنا أتفادى من البداية الحصول على بي وآخذ التطعيم. وفي أعراض مجتمعة لكل أنواع الكبد الوبائي حنتكلم فيها الشريحة القادمة. آخر نوع من أنواع الكبد الوبائي اللي هو الكبد الوبائي جيم هيباتيتس سي، أيضا ينتقل عن طريق الدم ونفس الطرق السابقة اللي هي نقل أو التبرع بالأعضاء، زراعة الأعضاء، الاتصال الجنسي، والإجراءات اللي هي الجراحية بشكل عام أو إجراءات الأسنان. وهنا كمان هيباتيتس في إضافة لطريقة انتقال إضافية اللي هي عن طريق البريست فيدينج، الرضاعة، ممكن ينتقل من الأم إلى الطفل عن طريق سوائل الرضاعة. للأسف hepatitis C أو الكبد الوبائي جي doesn't have a vaccine. But if you receive, لا قدر الله, if you receive the virus, we can have a treatment. عندنا علاج له. فكل أنواع الكبد الوبائي لها تطعيم وأقدر أتفاداها، لكن hepatitis C أو hepatitis G ما له تطعيم، لكن لا قدر الله عند الإصابة به نقدر نعالجه، فله علاج. وزي ما قلنا هو فيروس متخصص في إصابة الكبد. symptoms of hepatitis، هي مكتوبة hepatitis A بس لا، هي في كل أنواع الكبد الوبائي. أشهرها الجايندس، الصفار. إيش السبب في الصفار؟ What is the reason for jaundice؟ لأنه سبحان الله الكبد فيه مادة صفراوية جزء من تكوينه، تمتص الغذاء وتصرفه بطريقة يعني تعمل اللي هو زي تدوير له. فلما يجي الفيروس يصيب الكبد يمنع الدم من الوصول إلى الكبد، فالكبد عشان يعيش يقوم يطلق أقوى قوة عنده اللي هي المادة الصفراوية، فيصير لون الجلد أصفر، لون العيون أصفر، لون البشرة أصفر، لون الشعر كله. فهذه الفكرة في الجايندس. أما الأعراض الأخرى اللي هي عبارة عن سخونة، حرارة، قيء، استفراغ، إسهال، ألم في الجانب الأيمن من الجزء العلوي للمعدة. ليش؟ لأنه مكان وجود الكبد. أيضا صعوبة في الإخراج، الله يكرمكم، آلام في المفاصل، تعب وإرهاق عام، وأيضا فقدان الشهية. So most common symptoms of hepatitis is jaundice, and then other symptoms can be different from one person to another and from one type of hepatitis to another. We can see here jaundice. عافانا الله وإياكم. So we can prevent this and manage it by vaccination, unless hepatitis C that has treatment. And thank God for this. الحمد لله على هذا النعمة إنه في علاج له. As also we can say, we did say before, hepatitis B, D, and A also has a vaccine, so we can control it and prevent it. For now, if you have any questions before we can move to the long break. السلايدات ايوه حاضر، ممكن احط لكم هي في قناة التليجرام ملف PDF. ابشروا. stop describing antibiotics for minor illness، تعزيز الحالة النفسية. مين عنده سؤال؟ لا ايوه صح، اللي هو على تطعيم الكبد الوبائي. في اشخاص يصير عندهم sensitivity للاختبار حق الكبد الوبائي قبل التطعيم، فهذه في الأجسام المضادة يحتاج لها طبيب مختص في الأمراض المعدية وأمراض المناعة يشرح لك إيش الحالة اللي أنت تحتاج بسببها التطعيم أو ما تحتاج، أنت immune already. هنطلع بريك صلاة بس كمان 5 دقائق، قولوا لي إذا عندكم أسئلة. قناة التليجرام حاضر، حطلعها الحين وأكتب وأحطها في الشات، بس أعطوني وقت، وإذا عندكم أسئلة اكتبوها.
من يعرف فين راح قناة التليجرام. دحين أشوفها وأرسل لكم هي. تسألوا ولا نسأل؟ عبال ما أرسل لكم قناة التليجرام. أهم شيء أنا بالنسبة لهذه المحاضرة يهمني إنك تعرف how to manage infectious disease، عشان هي التكرار في شرح هذا الموضوع هو اللي يخليك واعي ومستفيد من المؤتمر هذا ومن المحاضرة. صح ولا صح؟ إيش رأيكم؟ الفاكسين حق إيش؟ محروس is asking نسيت كم جرعة الفاكسين حق إيش؟ حق هيباتيتس بي ولا إيه؟ هيباتيتس إيه واحدة جرعة أو جرعتين أظن، أيوة بينهم شهر. إيش السؤال؟ يلا دحين تجيكم قناة التليجرام. As you said, most important how to manage not to break out the infectious disease. جرعة هيباتيتس بي زي ما قلنا 016، يعني مثلا أنت أخذت الجرعة يوم 1 يناير، الجرعة الثانية تأخذها يوم 1 فبراير، الجرعة الثالثة تأخذها يوم 1 جون. 016 الجرعة الأولى، والجرعة الثانية بعدها بشهر، الجرعة الثالثة بعدها ب5 شهور من الجرعة الأولى. الصفار، أيوه، ما السبب في عدم وجود تطعيم لالتهاب الكبد جيم؟ الصراحة ما أعرف، والله الحقيقة ما أعرف، يعني لسه يمكن صعب عليهم استخراج مصل معين ل مثلا هذا النوع من الفيروس، أو يعني عشانه خطر جدا، ولكن له علاج يعني، وحتى علاجه الاستمرار على العلاج حقه أعطى نتائج فعالة جدا إنه الناس تشافى منه وما عاد جاتهم الإصابة مرة ثانية. أرسلت لكم قناة التليجرام تراها مجانية في الشات. الصفار، أيوة، إيش الفكرة في إنه أحد أعراض الكبد هي الصفار؟ again الكبد الآن هو شغال، يعني عنده المادة اللي يستخدمها لإنه يؤدي وظائفه المادة الصفراوية، طيب، فيستقبل فيها الغذاء ويخرجها بطريقة ثانية عشان يساعد في إخراج السموم من الجسم والفضلات، الله يكرمكم، ويحافظ على نشاط الدورة الدموية، وهذه وظيفته. أوكي، لما يجيني الفيروس يصيب الكبد، هذا اللي هو هيباتيتس بي وA وسي ودي، يعطل لي مسار استقبال الكبد للدم، فيصير الكبد ما يجري فيها الدم، فعشان الكبد يعيش وما يتلف ويؤدي وظائفه، أقوى مادة عنده يستخدمها المادة الصفراوية، فيقوم بدل ما يفرز عفوا بدل ما يقوم بوظيفته الأساسية اللي هو يمشي الدورة الدموية عن طريقه ويمشي وظيفته أو يساعد الأعضاء الأخرى في أداء وظائفها، يحافظ على نفسه عشان يقدر يعيش، فيطلق هذه المادة الصفراوية اللي هي أقوى substance أو أقوى مادة موجودة فيه عشان يؤدي وظائفه ويكمل حياته. لذلك يصير كل الجسم في مادة صفراوية ما في دم، فيضعف الجسم لأن مسار الدم توقف عند الكبد. بس برضو أقرأ عنها، إذا تعرض الممارس لشق إبرة بعد سحب الدم إيش الخطوات اللي يسويها؟ هذه نتكلم عنها إن شاء الله بعد البريك في البريفنشن. طيب نطلع بريك ساعة، عندنا بريك صلاة، وعندنا بريك اللي هو معاه بريك صلاة وبريك غدا، وبإذن الله نرجع الساعة 1 بالضبط. تمام؟ وبرضو اللي عنده سؤال إن شاء الله نرجع نجاوب عليه. طيب you can read about it يا أسعد، you can read about it more، وإذا عندك معلومة قل. لا، اليرقان حق حديثي الولادة هذا شيء ثاني، لا هذا شيء ثاني، ما هو هيباتيتس سي ولا بي. الله يعافيكم، يلا نروح بريك ونرجع الساعة 1 بإذن الله. شكرا ويعطيكم العافية.
تمام الصوت واضح. لما نشوف نرجع للعرض إن شاء الله كمان يكون الشاشة واضحة. أوكي ممتاز. Welcome back everyone. Let's continue our lectures today. So we were talking about infectious disease around us and how to manage it. And why should we manage it? كنا نتكلم عن أغلب أو most common الأعراض الأمراض المعدية اللي حولنا، كيف نقدر نسيطر عليها وليش نسيطر عليها، أو نحاول نحد من انتشارها أو نقطع سلسلة الهجوم. My time with you from here from 1 until 3 or 3:30 maximum. الوقت حيكون لمحاضرة بعد البريك من 1 إلى 3 أو 3:30 مع الإجابة على الأسئلة. حيكون في وقت لطرح الأسئلة وأيضا الإجابة على أسئلتكم. الآن ننتقل لموضوعنا الثاني اللي هو International Patient Safety Goals Standards. كل مستشفى عندها رؤية أساسية، ومن ضمن نقاط الرؤية أو بنود الرؤية اللي هو تحقيق بند سلامة المريض. سلامة المريض يعني هذه هو السبب الرئيسي الأساسي لفتح أصلاً المستشفى، غير طبعاً الحفاظ على صحته وخروجه من المستشفى بسلامة تامة طبعاً بإذن الله، وأيضاً تقديم خدمات الرعاية الصحية على أفضل وأكمل وجه دون إحداث أي ضرر حتى لو كان بسيط. International Patient Safety Goals هي عبارة عن أهداف عالمية تحقق لي بند سلامة المرضى، سلامة المريض، اللي هو من البنود الأساسية لتقديم الرؤية لتقديم خدمات الرعاية الصحية. إيش هي الانترناشونال بيشنت سيفتي جولز؟ كده متعارف عليها بشكل عام. أول شيء identify patients correctly. What does that mean? When I will receive any patient, I will open the door for him. I will also deal with him correctly from the beginning, starting from opening the file, checking vital signs, taking the correct informations for him, like the national ID, the passport, the communication method, also his medical condition, as he knows if he has a previous history of any disease in general or infectious disease in general, what he is complaining from, what does he need as a special needs, what about his family, what about his vaccination history, what about his knowledge about what is happening to him, who does he prefer as a male or a female physician, what is his financial insurance or medical insurance situation, what happened if he was admitted for a long time and he needs to not resuscitate papers, or he needs approval from his family about this. What is his immunity situation? That means identifying patients correctly, give him or treat him right from the beginning, diagnose him well also, and achieve one of the patient's right, which is give him the correct medication or treat him to be a better in his medical health condition, not to be worse. To explain this in Arabic, إيش هي الأهداف الأساسية أو العالمية أو الوطنية فيما يخص تحقيق بند سلامة المريض. أول بند يتكلم عن identify patient correctly. أنا أعرف هذا المريض بالطريقة الصحيحة من أول ما أستقبله من عند الباب، من بدايته، فتح الملف، كتابة المعلومات الصحيحة، اسمه، معلومات التواصل، الجوال، الإيميل، العمر، استلام نسخة من الهوية أو صورة من الجواز.
أسأله عن حالته الصحية إذا يعرف عنها، تاريخه المرضي، تاريخ التطعيم، معلومات شوية عن العائلة. إني أنا أراجع العلامات الحيوية بين فترة والأخرى. إني أنا أساعده إذا هو يحتاج مساعدة خاصة أو عنده طلبات خاصة. إذا هو عنده حالات صحية تتطلب do not resuscitate أو resuscitate، إذا كان مثلا دخل لا قدر الله في غيبوبة طويلة، إيش الإجراء اللي هو يحتاجه، أو هو صغير في السن فيحتاج موافقة أو رعاية الأهل عشان يوافقوا على إنه لا تعمل له إنعاش أو أعمل له إنعاش. فمن البداية، وأيضا كمان من حق المريض علي إني أنا أشخصه بالتشخيص الصحيح على قدر المستطاع طبعا، والمتوفر حاليا والمتوفر أمامي أيضا في هذه المنشأة، وإعطائه العلاج الصحيح بحيث إنه حالته تتحسن وليس تصير أسوأ، لأنه هذا حق من حقوق المريض، إنه هو جاي يطلب خدمة سواء هو قدم مقابلها مقابل مادي أو كان التأمين الصحي يغطي هذه الخدمة. من حقه إني أنا يدخل عندي هذا المريض يتم تشخيصه بالطريقة الصحيحة وصرف العلاج له بالطريقة الصحيحة، وإنه يخرج سليم، ما يخرج مريض دون إحداث أدنى ضرر. فهذه من أول وأهم الأهداف اللي تحقق لي بند رؤية سلامة المريض. عندي في الأول في الأساس سواء تعيين حتى يعني من في بند أو في ملف موضوع إني أنا أعين الطبيب بعد مقابلته مقابلة وظيفية صحيحة، وأعين الموظف الإداري اللي يساعد الطبيب إنه هو يقوم بالفحص السليم أو رعاية تقديم خدمة الرعاية الصحية الصحيحة للمريض عبر التمريض وعبر الموظفين الآخرين. من حق المريض أيضا إني أنا لما أجي أعمل له تشخيص إنه يكون في كل التحاليل المطلوبة، الأدوات، الأشعة، الفحوصات، مو أجيبه في المستشفى عندي وأبهدله. هذا من حق المريض لما أجي أشخصه كل الأشياء أو أعمل له تشخيص طبي، تكون كل الأشياء المتوفرة اللي تساعد الموظف أو الممارس الصحي إنه هو يؤدي هذا الهدف أو هذه المهمة بالطريقة الصحيحة قدر المستطاع. ثاني نقطة improve effective communication، وهذه طبعا يعني عليها أو تحتها بنود يعني لا تعد ولا تحصى. إيش يعني improve effective communication؟ أول شيء المريض من حقه إنه هو يفهم حالته الصحية. إحنا أنا شخصته صح، من حقه إني أجاوبه على كل أسئلته وأرد على كل استفساراته وأغطي كل نقاط الفضول اللي عنده أو تقلقه أو تخوفه أو احتمال يدور بحث أو يعمل بحث بعد يعني عنها بعد ما يخرج من عندي، وقد يصل إلى معلومات خاطئة. إني أنا أكلمه بلطف بلين عشان يستوعب يعني ويكون متوازن نفسيا وما يتشتت. إني أنا أخفف عليه عبء هذا النوع من المرض أو الحالة الصحية أو الحالة العرضية. إني أنا أكون على تواصل معه بحيث إنه وقت ما يحتاجني أو يعني احتمال يحتاجني إنه في أحد حيرد عليه، ترى اطمن جوابك موجود عندنا. إني أنا مثلا أساعده إنه يعرف يتواصل مع الأقسام الأخرى اللي يحتاجها، مثلا الأشعة، المختبر، التحاليل، الفحوصات، الاستقبال، التنويم، التمريض بسهولة، ما أعقدها. تخيل المريض منوم ويطلب تبريد أو يطلب ممرضة تساعده أو كذا وما حد يرد عليه. improve effective communication. ليش؟ بس عشان أحقق موضوع أو بند سلامة المريض، وهذا جزء مرة مهم من التواصل. حتى يعني المريض لما يجي يخرج يقول ما حد قصر معايا، كلهم خدموني، كلهم ساعدوني إنه حتى صحتي النفسية تتحسن غير صحتي العضوية. Second point or second element is about improve effective communication. And this is very important goal, which leads to patient safety. How can we manage or improve effective communication? To be clarified, as simple as it is, the patient has the right to have a good answer for all of his concerns and his questions, to clarify his medical condition, to clarify the disease situation and what should he use, to clarify the side effects of some medicines, to clarify how to communicate with other departments,
and to clarify that if he needs any help, we are here to help you. And if you need more clarification about the disease, about the treatment, about the precaution, about the prevention measures, or about the recovery time, we are here to answer your question. We have to talk to the patient in a gentle way, in a clear way, in a friendly way, so he can be at least psychologically good. And when he will be discharged, he will be balanced psychologically and physically. So there is no worry or fear or any problem with anything in the hospital from the beginning until the end, with the doctor, with the nursing, with the billing, with the reception, with lab or radiology or any other department. Effective communication will continue the process of patient safety from the beginning and until he receives the medication at his home and he is totally recovered. So this is very important element which leads to patient safety goal. Third point is improve the gravity of high alert medication. And we discussed this yesterday by prescribing the right antibiotic, or let's say the right medication to the right patient at the right time with the right duration. So this is considered as a patient right. ليش؟ عشان يحقق لي هدف سلامة المرضى، سلامة المريض، إني أنا أجيب العينة وأتأكد من الكائن المعدي اللي موجود فيها، أو بشكل عام إيش أشوف ألاقي في هذه العينة، ومن حق المريض إني أصرف له العلاج الصحيح اللي يناسب حالته. وقد أنا كطبيب قد أطلب الاستشارة والمساعدة من زملائي الأطباء عشان فعلا نصرف في هذا المريض العلاج الصحيح اللي يساعد إنه حالته الصحية تتحسن. فأصرف العلاج الصحيح أو المضاد الحيوي الصحيح للبيشنت حسب حالته الصحية في الفترة المناسبة وبالكمية أو الجرعة المناسبة، بس عشان يعطيني مخرجات تحسن من صحة هذا المريض وتؤدي إلى سلامته وليس تدهور حالته الصحية. أيضاً ensure safe surgery. هذه طبعاً عليها أيضاً في عليها شوية تحفظات وفي عليها شوية ملفات لازم تنفتح. ensure safe surgery هذه تغطي كل تقريباً البروسيس من أول ما دخل، طبعاً كل النقاط السابقة، بالإضافة إلى إنه من يوم ما ينفتح باب الدخول حق المريض لغرف العمليات، سواء من قسم التخدير إلى قسم رعاية التمريض إلى قسم الإفاقة إلى قسم ما بعد العملية إلى مراجعة مواعيد المراجعة بعد العملية إلى مثلا متابعة قسم التثقيف الصحي أو قسم مكافحة العدوى فيما يخص مثلا جرح العملية، إلى متابعة أخذ العلاج وصرف العلاج من الصيدلية، إلى شفاء المريض تماماً مما حدث له، اللي هو إيش ما كانت العملية، حتى لو كانت مثلاً منظار بسيط وإلى آخره. Ensure safe surgery. How can I ensure safe surgery? التعقيم، التنظيف, waste segregation. I have also precaution. I have hand hygiene. I have aseptic technique. I have also prepare my instruments and my devices that should be used in the surgery. Awareness, education, auditing. من حق أيضاً المريض علي إني أنا أجيب مثلاً موظف من مكافحة العدوى أو الكواليتي يكون حاضر في بعض أو جزء من العملية عشان يراقب إذا كان في أشياء ممكن تتعرض صحة وسلامة المريض. Ensure safe surgery حتى زي ما قلنا بعد العملية إني أنا أساعد في process اللي هو أتابع المريض فيما يخص اللي هي SSI Surgical Site Infections، إذا كان بعد العملية في مضاعفات أو في حرارة أو في أعراض بطريقة ما تدل على إنه في مشكلة في خياطة الجرح، تدل على إنه المريض قد تسوء حالته بعد العملية ولا تتحسن. Ensure safe surgery لأنه هو يعني شيء أساسي من وجود المريض داخل المستشفى. التنويم خاصة طبيعي إنه يكون في بعض المرضى يكون عندهم
منومين عشان العملية مو عشان أي شيء ثاني. لذلك ensure safe surgery should be one of the patient safety goals. من زي ما قلنا من ناحية قسم التعقيم، من ناحية قسم التخدير، التمريض إلى آخره. هذا بند مرة مهم. عشان كده نلاقي إنه أنا برضو عندي في ال SSI أو Surgical Site Infections I have some bundles to be achieved. يعني لما يخرج العمل عفوا قبل ما تصير العملية وبعد ما تخلص العملية في بندلز اللي هي بنود أنا لازم أعمل عليها كممرض أو ممرضة، أعمل عليها تشيك إنه تم الانتباه لها أو تطبيقها عشان ما يصير عندي Surgical Site Infections بعد العملية، اللي هي من أهمها البروفلاكسس، إني أنا أعطي له بروفلاكسس قبل العملية بساعتين عشان ما تصير عنده لا مضاعفات ولا مقاومة للمضادات ولا يحتاج إنه يستخدم مضاد بعد العملية. وكمان يساعد في إنها تلئم الجرح وتكفل الخياطة أسرع. وأهمها طبعا بالإضافة إلى إنه في بنود أخرى اللي هي منها الهاند هايجين والستيرايل انسترومنتس والويست سيجريجيشن وإلى آخره. Next point is reduce the risk of healthcare associated infections or reduce the risk of hospital-acquired infections. How can I reduce the risk of hospital-acquired infections? هي نقطة بسيطة أقدر يعني أقولها في هذا البند، اللي هي إذا صار عندي عدوى خلاص صار عندي عدوى في المستشفى، خلاص أنا تورطت ما عندي حل، إيش أسوي؟ ممكن أول شيء أسويه إني أنا أعزل المريض، لأنه هذه حتقطع جزء كبير من سلسلة اكتمال العدوى. ثاني شيء أحاول إن تكون علاج المريض ورعايته هذا اللي عنده عدوى قبل ما تنتقل للمرضى الآخرين أن تكون رعاية صحية خاصة واهتمام مكثف فيما يخص الهاند هايجين والPPE. هذا مرة ضروري. يصير أنا دحين جاتني العدوى وما قدرت أوقفها، لكن أقدر أسيطر عليها وأحد من انتشارها. فيهمني في النقطة إني أنا أذكر العزل، أعزل المريض لوحده مهما كان، وأطبق برامج نظافة اليدين hand hygiene and PPE. So I have to isolate the patient in this element. I have to mention that I already received the infection inside my hospital, so I don't have any other solutions. What should I do? I have 2 points to be mentioned. Isolate the patient as soon as possible. Also make sure that he is continuing the antibiotic or the right medication. And I have to implement and take intensive care and provide intensive healthcare services due to hand hygiene programs and PPE programs, which will help me to break the chain of infection and control the infection that happened inside my hospital. هذه نقطة برضو مرة مهمة. So I will achieve to patient safety goal. The last one is reduce the risk of patient harm resulting from falls. هذه كمان يعني لها أهمية زي باقي النقاط. يعني patient fall patient عندي هو أصلاً يعني حالته الصحية ما هي قد كده، يعني أو حالته الصحية تحتاج رعاية، فكمان يروح يطيح عليه. طيب الشاشة ما في مشاركتها. نشوف بس دقيقة. أنا ما عملت شير كونتنت. دقيقة. الشاشة واضحة ولا لا؟ ايوه هي واحدة صورة بس أنا ما حركتها. صح ايوه هي كده، هي واحدة صورة لأن أنا بتكلم في النقاط اللي هي تبع International Patient Safety Goal، ما فيها يعني شرايح ثانية، هي واحدة صورة أنا بتكلم في النقاط نفسها اللي هي هذه.
International Patient Safety Goals Standards اللي فيها 6 elements. ها واضحة؟ أيوه no. طيب how to stop خلينا نشوف how. اوكي سوري يمكن ما بدأ البث صح. طيب كده واضحة؟ أي تمام أوكي تمام. كنا نتكلم عن ال International Patient Safety Goals. هي واحدة شريحة يعني ما انتقلت إلى الشرائح. كنا تكلمنا فيها عن identify patient correctly التشخيص الصحيح والتعامل مع المريض من البداية بالطريقة الصحيحة. improve effective communication تفعيل التواصل الجيد. improve activity of high alert medication والانتباه لبعض الأنواع من العلاجات اللي تسبب خطر للمرضى، يعني مو صرف أي علاج أو أي مضاد حيوي كده بعشوائية. أيضا عندي ensure safe surgery اللي هو من بداية الدخول للمريض للتخدير أو في تقييم التمريض والأدوات المستخدمة في العملية، وأيضا الرعاية بعد العملية وتتبع الحالة ومواعيد المراجعة، وأيضا تطبيق برامج نظافة اليدين وغسل اليدين قبل العملية للطبيب والمساعد وكل الطاقم الطبي تقريبا، وأيضا معدات الحماية الشخصية، وأيضا تقليل من العدوى المصاحبة للمستشفيات عن طريق عزل المريض اللي عنده كائن معدي فورا، وأيضا تطبيق نظافة اليدين والPPEs اللي هي معدات الحماية الشخصية. وآخر نقطة reduce the risk of patient harm resulting from falls اللي هو أدرب الموظفين ماذا أو الممارس الصحي ماذا أستطيع أن أفعل في حال سقوط المريض، لأنه هو أصلا حالته الصحية يعني هو جاني المستشفى لأن حالته الصحية غير متوازنة أو غير صحيحة، فكمان يطيح لأنه هذه يعني يصير فيها ممكن مضاعفات لحالات مختلفة. هذه يحتاج لها برامج تدريب واضحة، يحتاج لها تدريب واضح وتدريب مكثف. What should I do as a healthcare worker when the patient will fall? طيب أوكي تمام. International Patient Safety Goals IPSG were developed by 2006 by the Joint Commission International, and we do know what is the Joint Commission. The goals were adapted from the National Patient Safety Goals, and the compliance is when we will compliance with the patient safety goals, the GCI accreditations for hospitals is suggesting a lot of solution tools to help hospital to meet the standards and to achieve practically the patient safety goal. يعني the Joint Commission لما حطوا هذه الأهداف لسلامة المريض حريصين إلى هذا اليوم من 2006 على حصول المستشفيات ليس على الاعتماد فقط يعني عشان السمعة وعشان المظهر أو كذا، لا حريصين على فعلا تحقيق رؤية سلامة المريض، إنه فعلا يكون المريض لما يدخل في حالة صحية معينة يخرج في حالة متحسنة بكثير أو بمراحل عن ما دخل فيها. أهم الأهداف العالمية لتحقيق سلامة أو رؤية يعني المريض، رؤية سلامة المريض أول شيء زي ما قلنا identify patients correctly, improve effective communication, improve the safety of high alert medication إني أنا أقنن من صرف الدواء أو صرف المضادات الحيوية, ensure safe surgery and reduce the risk of hospital-acquired infections. Last but not least, reduce the risk of patient harm resulting from falls. حتى لما يطيح المريض يكون عندي إيش؟ الضرر أقل لا قدر الله.
وكيف أقدر أتعامل مع المريض في حال وقع، سواء كان منوم أو خارج من عملية أو لسه دوب وصل وإلى آخره. كيف أقدر ألحق إنه ما يصير في عنده مضاعفات وضرر. طيب البند الثالث في محاضرة اليوم اللي هو ال Guidelines for Prevention of Hospital Acquired Infections. عندكم أسئلة؟ إذا عندكم أسئلة يلا نسأل، عشان الموضوع الثالث هو اللي حياخد أكثر وقتنا. معلش عذرا إذا الصوت بعيد، الحين أرفع الصوت. طب خلينا نناقش موضوع إيش حقوق المريض. أنتوا إيش تشوفوا من حقوق المريض اللي هي البيشنت سيفتي جولز، اللي أنت كل واحد يقول في تخصصه إيش بيشنت سيفتي جولز، إيش الشيء اللي أنت بتطبقه ويحقق لي بيشنت سيفتي جولز. الحفاظ على خصوصية المريض excellent، وهذه مرة مهمة. ما أنقل أي معلومات أو تاريخ المرضي، أو إذا عنده أشياء تسبب مثلا الاستجما أو مثلا ما يخصني أبدا أي شيء في معلومات المريض. هي طبعا مرة مهمة من بنود سلامة المريض. تعارض الأضوية مع الطعام excellent confidentiality، ومن حق المريض إيش؟ معرفة حقيقة مرضه yes excellent، يعرف نوع مرضه ويساعدني فيه قد ما يقدر. عدم الإضرار بالمريض طبعا. turn around time، إني أنا يعني أعطي له حقه من الوقت ومثلا ما أضيعه في الانتظار المطول excellent. الاستماع الجيد للمريض وتوفير المعلومات الصحية اللازمة التي يحتاجها excellent. من حقه يعرف خطته العلاجية. الصدق مع المريض يس، أراعي حالته النفسية. عشان كده كنا بنقول نكلمه برفق وبلين، لأنه هو جاي خايف. كل المرضى اللي يجوا خايفين وعندهم قلق وعندهم تساؤلات، فيبغوا أي أحد أو أي كلمة لطيفة تساعدهم. identify patient correctly excellent. الدعم النفسي للمريض دور جدا مهم في تحسن صحته، ولكن مو الكل يقدر يتقنه للأسف الشديد، لكن نحاول ونقدم اللي نقدر عليه. تعريف المريض بكل إجراء يتم له من الشخص اللي دخل عليه excellent. وكل خطوة، حتى في كل خطوة إحنا يعني من حق المريض علينا إننا نقول له ترى إحنا بعد شوية حنحط الإبرة في المكان الفلاني، وحتشعر بوخز أو حتشعر بضغط وحيصير كده، وبعدين الممرضة حتيجي تمسح. كل خطوة من حق المريض إني أنا أقول له هي. أشرح للمريض ليش هو هنا. reduce the risk of infection، الإجابة على كل تساؤلاته وكل الاستفسارات اللي ممكن يروح يبحث عنها في الإنترنت ويلاقي فيها إجابات خاطئة. كمان أنا كطبيب لازم أكون شوية مطلع على ما يفعله الناس يعني عبر جوجل وويكيبيديا. معلومات المريض تكون واضحة ومكتملة وصحيحة excellent. informed consents excellent. من حقه ياخذ موافقة على إجراءات، من حقي آخذ موافقته على الإجراءات العلاجية. هذا الحق كمان للاثنين، للممارس الصحي وللمريض. صح. إذا المريض عرضة للسقوط، التأكد من عدم سقوط المريض والشعور بالأمان excellent. شرح مفصل قبل التوقيع على أي نموذج موافقة excellent. make him aware about I see if you are meaning يعني medical condition or in general. التشخيص الصحيح، التعامل مع العينات بصورة صحيحة، يكون معاه مرافق وخاصة كبار السن excellent. طب إذا كان عندي مريض ويحتاج في جزء من علاجه دعم عائلته، أنا إيش دوري كممارس صحي؟ يعني هل أنا من راسي أروح أبلغ عائلته وأطلب منهم المساعدة؟ يعني هذه نقطة مرة مهمة. في بعض المرضى ما يبغوا عوائلهم يعرفوا إيش نوع المرض اللي عندهم. أيوة
الخدمات الاجتماعية أو المثقف الاجتماعي أو التثقيف الصحي يجوا يعلموا المريض حقه وحقوقه وكمان حق العائلة اللي معاه عشان تساعده في البروسيس حق علاجه. So if I had a patient that he needs a support system in his treatment trip or his medical condition, he needs support system. What should I do? I have to inform medical education department or social workers that will give him a lecture or try to help him to understand why do we need support system from the family. So he will get better and he will receive the right physical support, psychological support, and he will get better. His health will be better. Okay, excellent. من حق المريض معرفة تكاليف الإجراءات. Yes, the cost or his medical insurance covered the cost. في حال كان المريض يعاني من اختلالات نفسية التحدث مع الأخصائي النفسي لتجاوز ما يعانيه. Excellent. Also أبلغ الإدارة اللي هو إنه هذا المريض يحتاج support system. بس عملياً هو هذه وظيفة الخدمة الاجتماعية أو المثقف الصحي. هو بس يجي حيفهمه إنه ليش أنت تحتاج دعم نفسي من العائلة. وقتها هذه شطارة يعني المثقف الصحي how to educate the patient that he needs a support system psychologically. أيضا من حق المريض تحديد مكان العملية قبل الدخول إلى العمليات. يعني هذا المفروض يكون يعني متفقين عليه. التأكد من المريض من كبار السن، التأكد من عدم حدوث تقرحات الفراش. أيوة هذه رعاية، هذه رعاية سواء بعد العملية أو بعد التنمية. هذه رعاية من يعني طاقم التمريض يكونوا منتبهين لهذه الأشياء. وطبعا من حق المريض يعني هذه بند من بنود المريض لأنها إيش هي يعني جزء من الإجراء، جزء من البروسيس of تواجده في المستشفى. أيضا من حق المريض أشوف رغبته أول. صح، أنت إيش تبغى؟ إيش تحتاج؟ إيش تشوف؟ إيش اللي طالبه؟ excellent. أيوة صح، المريض المتعلم واسع الأفق فممكن مصارحته. صح، هو بشوف كل المرضى يحتاجوا مصارحة، لكن برضو المتعلم حيريحني مرة كتير. حق المريض معرفة كل شيء. صح، التأكد من المريض إذا كان مثقف ومدرك. يعني برضو هذا شيء خارج عن إرادتنا. قرار المريض على أي إجراء يتم عمله. طبعا يرجى التطرق إلى حق المريض بمعرفة أي خطأ علاجي وقع في حقه. طبعا هذه جدا ضرورية. طبعا إن شاء الله بس الصوت يكون واضح. يرجى التطرق إلى حق المريض بمعرفة أي خطأ علاجي وقع وإيش الإجراء اللي المفروض يسويه وإيش الإجراء اللي إحنا كمستشفى أو كطبيب أنا لازم أسويه. هذا من حقه. تعويض، علاج مجاني، تصحيح هذا الخطأ إذا أمكن، ومن حقه يكنسل الفحص. طبعا من حقه يكنسل في أي خطوة. صح، حق المريض أنه يعرف كل شيء عشان إيش؟ يخرج من عنده وهو سليم الجسد وسليم الصدر وسليم الحالة النفسية، وما يخرج بحالة أسوأ مما جاء فيها. طيب let's continue our lecture talking about the prevention, the guidelines for prevention of hospital acquired infections. هذه الجايدلاينز international، هذه ما هي بس موجودة عندنا، في بعض التفاصيل الدقيقة اللي تكون جيد عندنا كتعاميم لوزارة الصحة، لكن الباقي كله internationally they are doing it. إيش هي الإجراءات الوقائية الإجراءات الوقائية للتقليل أو الحد من العدوى المصاحبة للمستشفيات، اللي هي تعتبر إيش؟ المعايير. يعني أنا هذه ما أختلف فيها مع قسم مكافحة العدوى أو الإدارة أو وزارة الصحة أو قسم الجودة أو أي أحد يقول لك هذه guidelines، هذه معايير أساسية. So there is no discussion in these guidelines. These should be implemented
to ensure patient safety, complete patient right, to break the chain of infection, to make the healthcare worker finish their work. طيب, what they should do. Prevention of infection. How can we start the guidelines of prevention of infectious conditions or infectious agents, infectious microorganisms in the lab, or prevent also small clusters or prevent outbreaks in my healthcare facility. How can I start this? I have to understand first that many healthcare associated infections and community acquired infections are preventable through the use of best practices in infection prevention and control. So what does that mean? إني أنا أطبق أفضل الممارسات عشان أوقف سلسلة العدوى أو أقطعها، وإذا وجدت أحد من انتشارها داخل المنشأة أو منشأة الرعاية الصحية. عشان أسوي هذه الإجراءات الوقائية أنا ما أقدر أسويها واحد فرد لوحدي، هو عبارة عن عمل فريق كامل. هذا الفريق يتكون من so I cannot do it only by one healthcare worker or 2 or 3. I have to collect a teamwork. I have to educate a team, a whole team. This team contains microbiology and lab, consultant microbiologists, infectious disease, pharmacy, nursing, reception, administration, housekeeping, maintenance staff, ER, OR, and also interns, internship students. Also, I have a resident physician. I have all of the members that they are working in the healthcare facility. I have to educate them, give them training, and I have to make sure that they are aware enough how to deal with breaking the chain of infection, how to deal with any situation that might have infectious agent. هذا جزء من دور قسم مكافحة العدوى، إن هم يقوموا بتدريب وتعليم وتثقيف كل موظفين المستشفى فيما يخص قطع سلسلة العدوى والحد من انتشار العدوى داخل المستشفيات على أفضل وجه وعلى أكمل وجه. لكن أنا أحتاج برضو معايا في الفريق إنه يكون في طبيب أمراض معدية عشان أستشيره في بعض الحالات، أحتاج نتائج من المختبر، أحتاج الصيادلة في موضوع المضادات الحيوية، أحتاج التمريض يساعدني في تطبيق البرامج حقت مكافحة العدوى، أحتاج دعم من الإدارة، أحتاج موافقات أو تعاميم واضحة من وزارة الصحة، أحتاج أدرب الهاوس كيبينج أو عمالة النظافة عشان يساعدوني في الويست سيجريجيشن وتعقيم الغرفة أو العيادة أو قسم الطوارئ. أحتاج الكل، فإحنا كلنا نشتغل كعمل كفريق، عملنا كله كفريق، يعني كلهم لازم يتعلموا عشان يقطعوا سلسلة العدوى أو يحدوا من انتشارها داخل المستشفى. فهو مو شغل واحد شخص، كل الأقسام لازم تشتغل مع بعض، وهي ترى بس تقنيات بسيطة ولكن لازم تطبق بحذافير. لذلك صارت داخل سياسات كل المستشفيات وصارت معايير ما يختلف عليها أحد. The prevention of infections، الوقاية من العدوى، تتلخص في 4 نقاط: precautions, vaccination, medication and education أو continuous education. يعني التطعيم تتلخص مواضيع أو بنود الوقاية من العدوى في التطعيم والتقنين من العلاجات أو صرف المضادات الحيوية. بعدين عندي معدات الحماية الوقائية، وأيضاً عملية التثقيف والتعليم. هي تتلخص في 4 بنود. طيب إذا أبغى أبدأ
بالprecautions اللي هي معدات الحماية الوقائية أو الإجراءات الوقائية كده اللي يعني تكون في ضمن البروسيس بشكل عام. هي نوعين. الستاندرد precautions تطبق على كل المرضى. Standard precautions are for all patients مهما كان حالته الصحية، سواء منوم أو عندي في العيادات أو مثلا جاي فحص سريع وماشي، أو في منطقة الانتظار، منطقة انتظار الفحص وإلى آخره. بس لحظة عشان الصوت اللي عندي صار شوية عالي. لا هو ما قطع الصوت، أنا وقفت المايك عشان الإزعاج. طيب فعندي إذا بنتكلم على البريكوشنز، أول شيء المعدات الحماية الوقائية أو الإجراءات الوقائية في حال التعامل مع المرضى، سواء كانوا في منطقة الانتظار أو في عيادة الفحص أو منومين أو في غرفة العمليات. عندي standard precautions إجراءات وقائية تطبق على كل المرضى. وعندي transmitted based precautions only for infected patients. يعني في transmitted based precautions يعني إجراءات وقائية فقط للمرضى المنومين داخل المستشفى وعندهم عدوى، هذه استخدم لهم إجراءات وقائية ومعدات وقائية خاصة. طيب نشرح أول شيء ال standard precautions which is 7 elements that cannot be divided or cancelled or ignored, should be applied for all type of patients. As I said before, it's about hand hygiene, implementing hand hygiene or perform hand hygiene, personal protective equipments, environmental cleaning, respiratory hygiene or cough etiquette, needle stick injury, safety injection practices, and waste management. And we will discuss each element alone. So if we were saying that standard precautions are applied for who, we should know that it should be applied for all types of patients. What should I do for a general patient, either if he is admitted or only for screening? I have to apply or perform first hand hygiene. إضافة اليدين هي من أهم الأشياء اللي تساعدني في قطع أو كسر سلسلة العدوى، بغض النظر عن إنه هي عملية بسيطة وعملية تحتاج يعني تقنيات جدا يعني بسيطة وواضحة، لكنها تصنع فرق كبير جدا في قطع سلسلة العدوى. Hand hygiene is a way of cleaning hands that reduces potential pathogens اللي هي إيش؟ harmful microorganisms. Hand hygiene considered as a primary measure for reducing the risk of transmitting infection among patients and healthcare personnel. Hand hygiene procedures includes the use of alcohol-based hand rub and washing hands. فهي من الممارسات اللي تقطع سلسلة العدوى فوريا وفي لحظات بسيطة وفي يعني مواقف قد لا تخطر على يعني بال الشخص، لكنها فعلا فعالة ومهمة وضرورية. لذلك أنا عندي 3 أنواع من نظافة اليدين أطبق فيها نظافة اليدين. أول نوع نظافة اليدين بالغسل، غسل اليدين بالماء والصابون. Hand washing. I have 3 types of hand hygiene. Hand washing, visibly we use it or perform it when the hands visibly not clean.
We use water, soap and water, and the duration will be from 30 to 60 seconds. Why? In some simple steps, I will also explain it, to cover all the area for my hands, and to cover all the the areas in my hand that might have harmful pathogens or harmful microorganisms. That's why we have a special duration for each step. And the second type will be hand rubbing. I perform it when my hands visibly are clean, but I'm not that sure that my hands are sanitized enough, and also to reduce microbial counts on my hands. We use in this process alcohol-based hand rub, which contains from 70 to 90 alcohol, and the duration will be from 20 to 40 seconds. Also in a special steps, so it's not randomly or regularly any kind of steps. Also, we will explain it later. And then we have surgical scrubbing, which should be used for only surgical staff. We use water, sponge, soap, or a brush according to the operation through 3 to 5 minutes. لذلك عندي 3 أنواع من برامج أو تطبيق نظافة اليدين. غسل اليدين إذا أنا أعرف إنه يعني يداني ما هي نظيفة وأستخدم فيها الماء والصابون، والعملية تستغرق من 40 ثانية إلى من 30 إلى 60 ثانية، يعني دقيقة كاملة. ليش دقيقة كاملة؟ عشان أغطي فيها كل المناطق في اليدين اللي احتمال تتعرض لكائن معدي، وأنتظر إلى أن تجف. النوع الثاني الهاند رابينج، اللي هو تعقيم اليدين باستخدام الكحول لتقليل التراكم أو عدد البكتيريا على اليدين، أو أني أنا أكون ماني متأكد من إنه يداني معقمة أو نظيفة كفاية، فاستخدم السانيتايزر أو اللي هو المعقم لمدة من 20 إلى 40 ثانية بنفس تقريبا الخطوات، ولكن أيضا أنتظر إلى أن تجف. والنوع الثالث اللي هو غسل اليدين قبل العمليات، وهو فقط للموظفين اللي سيدخلوا غرفة العمليات ويمارسوا إجراءات العملية. نستخدم فيها الماء والصابون، وفي عندي اسفنجة أو فرشة يعني تبعا لنوع العملية، والعملية تستغرق من 3 إلى 5 دقائق، ولها برضو خطوات مختلفة غير عن غسل وتعقيم اليدين. يكون خطوة من خطوات نظافة اليدين عندي بوستر، عندي صفحة أو ورقة فيها الخطوات الخاصة بكل بروسيجر، بكل إجراء. لابد من توفر هذه البوسترات أعلى الأحواض وجنب أجهزة التعقيم وداخل غرفة غسيل اليدين اللي هي في قسم العمليات. ضروري ضروري ضروري، لأن بعض الممارسين الصحيين ما يقدروا يحفظوها، فالأفضل إنهم يشوفوا الخطوات مصورة أمامهم. هي طبعا هذه أفضل طريقة. ليش عندي خطوات معينة وعندي وقت معين مقيدة أنا فيه to cover all the area. That's why I have time and special steps to cover all the area of the hands that might contain pathogens or transfer from another subject, or I might be the one who will transfer these pathogens to others. What are the steps of performing hand washing? I have to take the correct or the right amount of soap. I have to move my hands palm to palm and then interlace the fingers. The right hand over the left hand, and the opposite way, the left hand over the right hand. I have to interlace the nails. And then last is to clean the nails directly by the hand palm. Wash it, use a towel, or wait until it's dry. The same thing with the hand rubbing. In the hand rubbing, I don't have to wait
I don't have to use a towel. It will dry directly. ليش لازم أستخدم خطوات معينة أو طريقة معينة لغسل وتعقيم اليدين؟ طبعاً لتغطية كافة المناطق اللي قد تنتقل إليها الكائنات المعدية أو أنا أنقل بسببها الكائنات المعدية إلى ملابس أو جسم المريض أو أي جهة يكون فيها خاصة بالمريض، وأيضاً عشان أنتظر إلى أن تجف الماء أو يجف السائل الكحولي للتعقيم. عشان كده لازم يكون في خطوات معينة وفي وقت انتظر. كمان في عندي 5 لحظات to perform hand hygiene ضرورية، طبعا بالإضافة إلى اللحظات الأخرى مو كافية، لكن هذه ال5 أساسية ما أقدر أغير فيها. So I have also 5 moments to perform hand hygiene and they are very necessary to implement. I have 2 moments before and 3 moments after. I have 2 moments before touching the patient and before any aseptic procedure, and these moments are to protect the patient from the healthcare worker. So the healthcare worker might come to the patient with his harmful pathogens. So that's why before touching the patient and before any aseptic technique, any aseptic procedure that might have an portal of entry to the patient body, I have to perform hand hygiene. I have 3 moments also after to protect the healthcare worker from the patient. These 3 moments are after exposure to body or to blood or body fluids from the patient, after touching the patient in general and his secretions or his body or his clothes, and after touching the patient's surroundings to protect the healthcare worker from the patient. عندي 5 لحظات أطبق فيها نظافة اليدين مهمة جدا ولا يمكن تغييرها، بالإضافة إلى بعض اللحظات الأخرى اللي قد تكون يعني in between the process، يعني في وسط الإجراء اللي أنا أتعامل فيه مع المريض. لكن هذه ال5 اللحظات لا يمكن الاستغناء عنها وضرورية جدا، وتتم المراقبة من قسم مكافحة العدوى عليها، اللي هي لحظتين قبل لمس المريض وقبل أي إجراء يكون فيه إدخال مادة حادة أو إبرة إلى جسم المريض، اللي هي تكون إيش؟ portal of entry. هذه لحظة مرة مهمة أطبق فيها نظافة اليدين. وهذه 2 moments before أو اللحظتين قبل لحماية المريض من الممارس الصحي، إنه هو قد يجي بجراثيمه أو كائناته المعدية ما غسل يدينه كويس. و3 لحظات بعد لتحقيق قيمة أو تنفيذ قيمة إنه أنا أحمي الممارس الصحي من العدوى اللي موجودة عند المريض، اللي هي إيش؟ بعد ما أتعرض لدم أو سوائل المريض سواء كانت ملوثة بكائنات معدية أنا أعرفها أو ما أعرفها، ولحظة أطبق فيها برضو نظافة اليدين بعد ما أخلص من لمس المريض بشكل عام وإنهاء الإجراء الطبي المطلوب. وآخر شيء اللي هي after touching patient surroundings، بعد ما ألمس كل شيء حول المريض أو أناوله التليفون أو أعطيه الريموت وأجي ماشي قبل ما أخرج من الغرفة أطبق نظافة اليدين، لأنها هذه اللحظات هي اللي تصنع فرق في قطع سلسلة العدوى. طيب، أما بالنسبة للبريكوشنز اللي هي معدات الحماية الوقائية، فكلمة precautions كمصطلح is all about applying measured actions to prevent something unpleasant or dangerous happening. But in infection control, we say precautions is all about applying measured practices to prevent unpleasant infections and dangerous diseases. ومعدات الحماية الوقائية سواء الكمامة أو القفازات أو الرداء الأصفر كلها عبارة عن ملابس وقائية أو معدات وقائية تحمي الممارس الصحي من انتقال أي عدوى غير محبب فيها إليه،
وتحميه في المستقبل أيضا من حدوث أو انتقال أي مرض معدي خطير إليه. فاحتمال إنه يكون ينتقل له أي حاجة هذه إحنا نبغى نلغيها تماما. لذلك نلبس معدات الحماية الوقائية. إيش هي البريكوشنز؟ عندي قفازات. What is the personal protective equipment? gloves، يلا gown، الرداء الأصفر، نظارات، goggles، face shield، حامي الوجه، surgical mask، القناع الطبي العادي، وال N95 mask which is double layered mask. القناع الطبي الثاني اللي هو يكون إيش فيه؟ طبقتين من القناع العادي، يعني في حماية مكثفة. هي هذه personal protective equipment. في كمان personal other يعني components which is hairnet، غطاء للرأس، شو cover اللي هو غطاء الله يكرمكم الحذاء. ولكن الأساسية اللي ما أستغنى عنها مثلا قبل العملية، اللي إذا كان عندي مريض منوم عنده has an infection and infectious disease or infection condition، لازم ألبس هذه الوحدات. ولها طبعا تفاصيل نتكلم فيها لاحقا على حسب نوع المرض، متى ألبس هذا ومتى ألبس هذا وكيف ألبسها وكيف أخلعها. وبرضه هذا جزء مرة مهم في موضوع الوقاية من الأمراض المعدية، أن يعني تكون المعايير الأساسية اللي ما عليها خلاف تماماً وتطبق في جميع منشآت الرعاية الصحية. حنتكلم برضو عن البريكوشنز في الترانسميتد بيس بريكوشنز لأنه يكون فيها شرح أفضل. بالنسبة للenvironmental cleaning as an element of standard precautions، إحنا الآن لسه في standard precautions، تكلمنا عن hand hygiene وشوية PPE. Now the third element is environmental cleaning. إيش هو environmental cleaning؟ هو عبارة عن إني أنا أدخل المريض في غرفة عيادة نظيفة معقمة ما فيها نفايات ولا غبار ولا أتربة، والأدوات اللي حستخدمها للفحص أو الإجراء الطبي سليمة معقمة نظيفة مغلفة عليها تاريخ الانتهاء، وفي جنبها معدات الحماية الوقائية، ولا في احتمال يكون في عدوى على الأسطح ولا أي حاجة. فأنا أعرف إنه ما هو جزء من شغل الممارس الصحي العادي إنه هو يقوم ينظف غرفته وعيادته ويعني ممر حق الاستقبال وإلى آخره. بس أنا لي دور في الانفايرمنتال كلينينج جدا مهم كممارس صحي عام كجزء من شغلي، وبرضه يساعد في قطع سلسلة العدوى. إيش هو هذا الدور؟ إني أنا لما يصير عندي في سكب للسوائل سواء كانت دم أو سوائل من المريض أو مشيمة أو عصير أو أي شيء، أنا لازم أخذ أكشن، لازم أتخذ إجراء. في السابق كان عندنا شيء اسمه spill kit. When I have a spill, I should present the spill kit. The spill kit should be where in each department. يكون فيها محتويات تساعدني إني أنا أنظف السائل وأحتويه قبل ما ينتشر، ويكون بطريقة معقمة بحيث إنه حتى ممكن أستغنى فيه عن الهاوس كيب. لكن الآن صار عندنا أو أغلب المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية والعيادات التجميلية صار عندهم شيء اسمه سبيل وايب، يعني منشفة واحدة أو منديل واحد هو اللي يمسح فيه السوائل. فنستخدم فيه آلية لأنه هذا يعتبر جزء من إيش؟ الانفايرمنتال كلينينج، لأنه في بعض الانفايرمنتال كلينينج بروسيسز إني أنا أستخدم البخار وأعقم واليوفي الراديشن، وبعدين عندي مثلا أجهزة التبخير وأجهزة التعقيم اللي هي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وإلى آخره. هو ما هو جزء من شغلي كممارس صحي بشكل عام سواء أنا طبيب أو ممرض أو حتى عمل إداري، لكن هو جزء الهاوس كيبنج طبعا بإشراف الإدارة. لكن أنا لو عندي جزء من المهام حقت الانفايرمنتال كلينينج هي اللي هي كنترول ذا سبيلز، أي شيء سائل مسكوب في قسمي لازم أتخذ إجراء أمامه على طول وفوري. فنستخدم لها ال 3C criteria. 3C criteria. Clear the area. I have a spill in my department. I have to clear the area.
I have to contain the spill, and then I have to open the spill wipe or spill kit and clean the spill. And if there is no chance that I will clean it or I don't want to clean it, I can use a fourth C, which is cool the housekeeping. لذلك أحتاج أفرغ المنطقة من مرور البشر فيها أو التقرب منها اللي مسكوب فيها السائل. أحتاج أحتوي السائل إنه ما ينتشر أكثر من ما هو موجود في المنطقة أو البقعة اللي هو فيها. أحتاج أفتح الكيس تبع أو الشنطة حقت اللي هو تنظيف السائل المسكوب وأمسحها، أنظفها، أو أتصل أو أطلب المساعدة من قسم النظافة. ولكن يعني مو ضروري أقوم بهذا الإجراء كامل، ولكن على الأقل أقوم بجزء منه. إنه أنبه ترى هنا في سائل مسكوب، في دم، قد يحتوي الدم على كائنات معدية، قد يكون فيه جزء من فيروس يعني عافانا الله وإياكم قد ينتقل لأي أحد مننا. فلا بد من الحرص على الحماية في الانفايرمنتال كلينيك، وهذه الخطوة برضو زي ما قلنا تساعد على breaking the chain of infection. هذا جزء من مسؤوليتي كممارس صحي. So this is part of my responsibility as a healthcare worker in helping the process of environmental cleaning. Also, what should I do? Or the fourth element in the standard precautions that should be applied for all patients, respiratory hygiene or cough etiquette. Cough etiquette is about educating the patient how to break the chain of infection of spreading the virus in the air particles. So I have to advise him, if he did cough in his hands or a sneeze in his hands, please perform hand hygiene. Or you can use a tissue if you did catch your sneeze or cough. If you didn't have a tissue, please cough in your elbow, sneeze in your elbow. If the patient in front of me was coughing and sneezing continuously, I can give him a surgical mask. Please wear the mask. I can advise him also to visit the doctor, so he can take the good medication or isolate himself or find a solution for his situation. فجزء من المعايير الأساسية أو التطبيقات الوقائية التي تطبق على جميع المرضى إني أعلم المريض اللي جالس في ساحة الانتظار أو دخل غرفة الفحص أو قبل العملية أو منوم في غرفته، إني أعلمه آداب العطاس. ليش؟ لأنها تساعد على قطع سلسلة العدوى. طب إيش أعلمه؟ أعلمه إنه إذا عطست أعطس في يدك أو كح في يدك، ولكن بعدها perform hand hygiene، غسل يدك أو عقمها عشان تنهي الميكروبات اللي موجودة في الفيروس هذا أو الفيروس عفواً اللي موجود في يدك. لكن يفضل إنك إذا جيت تعطس أو تكح إنك تستخدم منديل، فالتخلص من المنديل أسهل، وبرضه بعده ممكن تغسل يدك أو تعقم يدك. إذا ما لقيت منديل ممكن تستخدم كوعك، تعطس أو تكح في الكوع، فحيكون طريقة تنظيفه أسهل برضه وأفضل من اليدين. لكن إذا كان عندي مريض مثلا في غرفة الانتظار أو في غرفة منوم يكح ويعطس بشكل مستمر، فدوري كممارس صحي عشان أقطع سلسلة العدوى، حتى لو كنت في الإدارة أو في الاستقبال، أقدم له ماسك أو قناع، من فضلك البس القناع، ويفضل أو أنصحه بطريقة لطيفة، من فضلك راجع عيادة طب الأسرة، طب الباطنة، طبيب عام، أمراض معدية، اللي هو you have to visit the doctor. من فضلك راجع الطبيب عشان يشوف لك وضع لهذا العطاس والكحة المستمرة، عشان بس نوقف سلسلة العدوى، لأنها مسؤوليتي أنا كممارس صحي داخل المستشفى. فهذه من البنود اللي تكون من حق المريض ومن standard precautions that should be applied for all patients. And for me personally, I consider it as a patient right. He has the right to educate him about cough etiquette.
Okay, let's continue. What do we have also? A needle stick injury. Someone was asking. في كان أحد بيسأل أمس في الشات إذا أحد المرضى تعرض لشتم بإبرة أو آلة حادة. وهذه تعتبر من standard precautions and how to break the chain of infection and what to do with it. Needle stick injuries after using syringes or needles are common in healthcare facilities due to the wrong disposal of medical equipment. So we can find needles hide in linen or garbage and injure other workers who encounter them unexpectedly. Unexpectedly means unresponsibility. أنا أعتبر إنه الشخص أو الممارس الصحي مين من كان اللي يتخلص من الأدوات الحادة في general waste or medical waste أو أي شيء غير الشارب كونتينر، ممارس صحي لم يتم تعليمه وتثقيفه بالطريقة الصحيحة. هذا أول شيء ألوم التعليم أول. ثانياً ألوم الممارسة أو السلوك الشخصي. فسلوك الشخص اللي هو يكون عارف إنه الأدوات الحادة هذه قد تدخل في جسم الهاوس كيبينج أو تدخل في جسم أي أحد ممكن يحط يده في هذا الشارب كونتينر بالغلط أو بالصح، فهذا السلوك شخصي سيء. أنا لابد إني أنا أحرص على التخلص من هذه النفايات الحادة في الأماكن المخصصة لها، لأنه في بعدها طبعاً إجراءات أخرى. ولكن إذا قدر الله تمت إصابتي بآلة حادة أنا كممارس صحي داخل المستشفى، الآن إيش دوري عشان أقطع سلسلة العدوى؟ إيش أسوي؟ What should I do if I had a needle stick injury? And also to protect my patients and break the chain of infection. What should I do? First, I have to wash the injury only with water. I have to cover it with bandage. And then inform my supervisor to fill the documents and finish everything and document the injury. Why? Because it should be a simple or a small injury and not that big. لذلك إذا صار عندي شك بالإبرة أو بآلة حادة، إيش الشيء أو الإجراء اللي المفروض أنا أسويه كممارس صحي داخل منشأة رعاية صحية؟ إيش أسوي؟ بس أغسل الجرح أو مكان الغزة وأغلفه أو أغطيه باللصقة الطبية. لازم أبلغ إدارتي أو مشرف حقي أو مدير وأكتب تفاصيل ما حدث. ليش؟ عشان قد ينتقل إلي نقطة دم من إبرة على جسم مريض عنده دائما. طيب فهذا severe injury. What should I do؟ إذا صار عندي، لا تناموا يلا سؤال، إذا صار عندي severe injury what should I do؟ إذا صار عندي إصابة بآلة حادة جدا what should I do؟ أكيد إنه هيفاء تمزح لما قالت 911 أكيد. يا سلام الصوت ضعيف. stop the procedure، أبلغ الرئيس، أضغط على مكان النزيف. هي واحدة بس اللي قالت الإجابة الصحيحة. صار عندي severe injury، إصبعي تقريبا انقطع تقريبا، إيش أسوي؟ يا شيخة أبلغ مكافحة العدوى. إيش أسوي؟ بدور وأمل جاوب الإجابة الصحيحة. لا 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 ما يحتاج أسوي ولا أي حاجة، ما يحتاج أسوي ولا حاجة الآن، يعني ولا أي خطوة من اللي إحنا قلناها.
أنا الآن إذا صار عندي إصابة من إبرة أو يعني آلة حادة، أبغى إصبعي ولا لا؟ ولا OVR ولا انسيدنس ولا أي حاجة. أول شيء أسويه إني أروح الطوارئ، ألغي كل شيء. أنا يهمني الآن أحافظ على إصبعي أو جزء من جسمي أو يدي أو أي جزء مصاب. فالآن ما في ولا شيء مهم غير سلامتي. ليش؟ أنا كممارس صحي أنا اللي قاعدة أقدم الخدمة للمريض، فأنا كيف حزعل في المريض وأنا أصلاً أحتاج إسعاف؟ هو شيء طبيعي إنه يضحك لما أحد قال 911. 911 دحين يعني كيف حيصلحوا لي إصبعي؟ أنا لازم أقوم أتحرك أجري على الطوارئ. So if I had a severe injury, I want my finger. Employee or staff safety is the first now, is very important now. If I had a severe injury, cancel everything in your hand, go directly to the ER. Well, ignore OVR, ignore incidents, ignore reporting, ignore your supervisor, ignore everything. Please directly go to ER. Why? Because you had a severe injury. So there is no time for personal issues or for personal stuff, for anything or for everything. Leave everything and directly go to ER. Why? Because by doing this, you will save your finger, you will save your life, you will break the chain of infection. تعقيم الجرح بمسحة طبية إذا كان الجرح صغير، إذا كان فعلا عندي إصابة خطيرة. في ناس مثلا من شريحة المختبر تصير لهم تقريبا قطع جزئي للإصبع. يعني الآن مرة مو وقت أسوي ولا أي شيء. Run to ER. Run for your life. أوكي؟ يعني ما هو ضروري إني لا أبلغ السوبرفايزر أو أعبي ورق أو ولا شيء، ما هو مهم. الآن your life is important. أيوة it happened before، يعني تقريبا in each hospital. إن شاء الله يعني ربي يحفظ دائما الجميع. طيب so this is what will happen as a needle stick injury, and what will happen if you have a severe injury. Please directly go to the ER. Why should we do this? Because it will help in breaking the chain of infection. After I will document the injury, the employee health clinic، عشان أجاوب على سؤال أمس، عيادة الموظفين هم حيكونوا مسؤولين عن إجراءات الفحوصات المطلوبة، وحيشوفوا التاريخ تطعيمات الخاصة بالموظف اللي صار عنده هذا الحادث، وبعدين يعطوا له immunoglobulin أو يعطوا له أي تطعيم يخص الحالة إلين يعرفوا أصلاً مصدر الدم أو مصدر الإبرة اللي انغز فيها وإلى آخره. فهي إجراءات تتم من قبل عيادة الموظفين. So after document the injury and screening, or to be screened by the physician in employee health clinic, they will do the rest. They will give you immunoglobulin, they will review your history of vaccination, and they will give you prophylaxis according to the situation and the source that has the needle or the blood with it. So you don't have to worry about this. The employee health clinic will take good care of you. Okay. Yalla, what else still remaining from the standard precautions? I still have the point of safety injection practice and waste segregation. Safety injection practices means I have to prepare my injection using aseptic technique. Why? To break the chain of infection. I have to use the alcohol اللي هي مسحة طبية before pursing. Why? عشان أعقم سطح أو جلد المريض to break the chain of infection. I have to use one needle once or one syringe only one time for one patient. Why? To break the chain of infection. عشان لو استخدمت إبرة نفسها في مريض في دواء تاني حتى لنفس المريض, that this behavior or this action might have infectious disease or infectious pathogens,
from the medication or from the bottle to the patient body. لذلك لازم استخدم إبرة واحدة لمريض واحد مرة. حتى المريض الواحد نفسه ما استخدم له إبرة مرتين، استخدمها مرة واحدة ويتم التخلص منها مع النفايات الحادة. كمان في النقطة الرابعة اللي هي اختلف عليها وأفتى فيها الكثير من علماء الكوزمو physicians والكوزمو nursing، إنه لما يكون عندي في بقايا في نفس العلبة in the vials، لما يكون في leftovers استخدمها مرة ثانية ومرة ثالثة. هي الفكرة والمبدأ فيها في قسم الانفكشن كنترول يقول لك ما تحطي في الفيل إلا one time needle، لأنه الفتحة اللي فيها الإسفنج if you did use it twice this might have some air particles that might contain air particles يكون فيها pathogen معدي فتدخل إلى العلاج وينتقل من العلاج للإبرة لجسم المريض. على قول أحد الأشخاص الانفكشن كنترول هو أن تشك فيما انتهى الشك فيه، يعني حتى بعد الشك ممكن نشك زيادة. هذه مشكلة الانفكشن كنترول، إنه يكون حريص شوية على إنه حتى أصغر التفاصيل نقطع فيها سلسلة العدوى. ولكن طالما ما جانا فيها تعميم عام تعميم من وزارة الصحة رسمي، إحنا ما نقدر نتحكم في بعض الفيلز اللي تكون في عيادات التجميل مثلا أو العيادات اللي يستخدموا فيها هذه العلاجات. فيفضل إني في كل فيل I will use only one time for one needle and then discard the medication. Why? To do all the safety injection practices elements to break the chain of infection. Nothing else. Last one of the standard precautions is waste segregation. And now I will ask you about where should we discard general waste? General waste فين؟ General waste, papers, cups, plastic bag. Where should I discard it? فين أتخلص من النفايات العامة؟ أي كيس، إيش اللون؟ General waste. Yes. General waste, black bag. في تعليمات جديدة فيما يخص الwaste management of medical waste, but in general waste we will not discard it in yellow bag. We discard it in black bag. ومتعارف عليه وخلاص صارت قاعدة عامة عشان حتى يعرفوا يتخلصوا من هذا النوع من النفايات بطريقة صحية أو بطريقة أفضل صحيا، أفضل بيئيا. General waste, black bag. Medical waste, where for me شخصيا أنا أعتبر أي شيء يخص المريض يلمس المريض medical waste. Don't look in the details. أي شيء يلمس المريض medical waste. الميديكال waste فين أحطه؟ في أي لون من ألوان أكياس النفايات، سواء كان قفازات، كمامات، رداء أصفر، نظارة، فيس شيء، أي شيء يلمس المريض in yellow bag. This is considered medical waste. سواء كان المريض عنده كائن معدي، سواء ما كان عنده كائن معدي، سواء كان منوم أو في العيادات أو غرف الفحص أو في الأشعة. medical waste yellow bag دون أدنى أو أكبر أو أوسع مسؤولية. طيب if I had placenta or body parts فين أحطها؟ in which bag؟ If I had a medical placenta or body parts, which color or which bag? ليش أحطها في الريد باج؟ عشان
لما يتخلصوا منها يكون يقدروا يتخلصوا منها بأفضل طريقة، يعني أفضل طريقة للتخلص من النفايات بيئيا، عشان حتى ما تأثر علينا أو على يعني تلوث البيئة. if I had a body parts or placenta، أجزاء الجسم، دهون، سوائل من شفط الدهون، أغشية، أنسجة، مشيمة، كلها تتحط في الكيس اللي لونه أحمر. هم يعني يتخلصوا منها بطريقتهم، سواء بالدفن أو محرقة أو ما، يعني هذا شيء يخص شركات التخلص من النفايات. لكن أنا دوري الآن هنا كممارس صحي أحطها في الكيس الأحمر. أما بالنسبة لي الأدوات الحادة والإبر، ومثلا الأدوات اللي أستخدمها فيها أجزاء حادة، فين أحطها؟ إذا خلصت منها كيف أتخلص منها؟ فين أحطها؟ Where do I discard the sharps or needles؟ عشان أقطع سلسلة العدوى to break the chain of infection and less harmful for housekeeping to handle, and also to give a chance for medical waste companies to do their job correctly. برضو أصفر، بس مو أصفر، مو أي أصفر. إذا في عندي علبة فيها أدوات اللي هي حقت الآلات الحادة والأدوات الحادة واللي هي اسمها شارب كونتينر، كانت تتحط في الأرض وبعدين صارت تتعلق في الجدر، اسمها شارب بوكس، شارب كونتينر. هذه حتى أساعد فيها الهاوس كيبنج إنهم هم يؤدوا مهامهم. طيب تمام كده. Segregation of the waste will help in breaking the chain of infection. We should discard general waste in black bag, medical waste yellow bag, body parts or placenta red bag, sharps, needles in sharp container. As we said before or earlier, MOH has a new guidelines about the medical waste in the yellow, and also they are counting the weight of each waste, and it's according to your facility. But in general, we are talking about the national and international standards of preventing infections inside our hospitals. So these considered as international standards. And by this point, we finished the standard precautions. Standard precautions should be applied for all types of patients. Hand hygiene, PPE, environmental cleaning, respiratory hygiene, cough etiquette, needle stick injury, safety injection practices, and waste management. Standard precautions should be applied for all patients. Transmitted-based precautions should be applied for only infected patients. طيب صحصحوا هنا معايا عشان هذا جزء مهم. إذا أنا عندي مريض منوم في المستشفى عنده عدوى، إيش أحط له precaution؟ إذا عندي مريض كان منوم وخرج راح البيت، أنا دوري بس أعلمه what to do and what to wear as a precaution، وخلاص ماني مسؤول عنه في البيت. لكن إذا عندي منوم في المستشفى، if this patient was admitted in my hospital
I'm responsible for all type of procedures and precautions that should be worn to protect me and him and other patients. طيب فإيش أسوي؟ What should I do or what should I wear for transmitted based precautions or for infected patients if I had a patient with infection? For example, if I had a patient with chickenpox, salmonella, rotavirus, scabies, MRSA, I should wear a contact precautions, which is contain gloves, yellow gown, goggles, and face shield according to the condition. I have to wear these precautions and perform hand hygiene in wearing and after or while removing. We have for donning and doffing PPE a poster that has instructions and clear instructions to perform hand hygiene and to wear it correctly. And while we are wearing it, we can break also the chain of infection. So it's according to the infectious agent. If I had a patient with rubella, influenza, COVID-19, I should wear only droplet precautions. Why? Because these diseases transfer through drops from the patient. COVID-19 used to, we have to wear droplet and contact precautions because it might transfer through drops and direct or indirect contact with air particles or drop particles. With contact particles and drop particles. So I should wear it by with performing hand hygiene. So it's in the infection control, how to know what type of precaution you should wear as a healthcare provider. It's according to the mode of transmission of the infectious agent. The chickenpox will transfer through contact. I should wear contact. The influenza transfer through drops. I should wear droplet. Also, if I had a patient with measles, pneumonia, TB, it will transfer from the first patient to the second patient or to me as a healthcare provider through air particles, and I cannot see it. So I have to double protect myself through wearing N95 with hand hygiene. So logically, think about how the disease will transfer or the pathogen will transfer. Then you will know what type of precautions you should wear. منطقيا فكر كيف ينتقل الكائن المعدي أو المرض، على طول حتعرف إيش تلبس كمعدات حماية وقاية مع تطبيق نظافة اليدين. أتمنى إنه يكون إن شاء الله transmitted based precautions واضح. الchicken pox we should wear for it contact in general. في بعض الحالات يكون عندهم severe illness in chicken pox أو حالات انتقلت عن طريق فايروس عن طريق عندهم مضاعفات وحالات أخرى زي المننجايتس. في عندي فيرال مننجايتس وفي بكتيريال مننجايتس. إذا صار عندي بكتيريال مننجايتس زي ما قلنا إحنا لازم نرجع لعينة المختبر عشان أعرف إيش أستخدم علاج وإيش أستخدم معدات حماية وقائية أو تطعيم أو رعاية صحية خاصة وإلى آخره. إذا صار عندي بكتيريال مننجايتس أستخدم له isolation أعزل البيشنت وأحط له contact precautions. إذا صار عندي viral meningitis أعزل البيشنت وأكثف الرعاية الصحية عليه وأحط له contact مع airborne precautions. فإتس according to the condition. بس in general أنا أتكلم عن لبس معدات الحماية الوقائية هي تختلف يعني من مريض من حالة مريض إلى آخر وتعتمد على نوع الكائن المعدي اللي طلع لي في التحليل.
فبشكل عام أنا يعني ما أعمم بس إنه على كل الأمراض يعني ألبس هذا النوع أو هذا النوع، لكن يفضل إني أنا أعرف النتيجة حقت المختبر أول شيء وبعدين أقرر على أساسها يكون يتلبس عشانه هذا ال type of precautions or other types of precautions. Perform hand hygiene in each step. يعني يفضل الصراحة إني أنا أطبق نظافة اليدين عند خلع أو لبس معدات الحماية الوقائية. فهذه بس مثال للشرح، بس عشان أعرف أنا حتى لو ما أخذت محاضرات أو ما درست أو ما كان عندي تعليم كافي فيما يخص معدات الحماية الوقائية، منطقيا فكر كيف ينتقل التشيكن بوكس أو إيش العضو اللي يصيبه. الجلد معناته كونتاكت. كيف تنتقل الإنفلونزا أو إيش أعراضها، فين تصيب الجهاز التنفسي، أو مميزة مثلا الإنفلونزا بالقطرات أو سوائل الأنف، معناته ألبس قناع أو سيرجيكال ماسك. عافانا الله وإياكم، بإيش مميز مثلا التوبركلوزز أو السل، كيف ينتقل؟ في ذرات هواء إحنا ما نشوفها، لكن هو غالبا أعراضه تنفسية، لكنه خطير جدا على حياة المرضى ويحتاج عزل وتفاصيل وعلاجات مكثفة وإلى آخره. معناته أنا لازم أعمل حماية مكثفة، ألبس N95. So think logically how the disease will transfer, then you will know what type of precaution to wear. As simple as it is. And the most common element اللي يجمعهم كلهم الهاند hygiene. وبرضو أرجع أعتذر إذا في عندنا أو عندي أصوات مزعجة شوية. طيب، قلنا النقطة الأولى في prevention of infections precautions. خلصنا من precautions. I have vaccination, education وإيش medication. كل هذه الإجراءات أو البنود تساعدني في قطع سلسلة العدوى والوقاية من الأمراض المعدية. إذا قلنا معدات حماية وقائية، أحتاج معها تطعيم وأحتاج عزل، أحتاج تعليم وتثقيف مستمر يعني ومحدث، وكمان أحتاج التقنين من صرف العلاجات أو المضادات الحيوية، لأن كلها بشكل دوري أو بشكل ما أو بشكل آخر تساعد في قطع سلسلة العدوى. What is the vaccination? Vaccination is a simple, safe, and effective way of protecting you against harmful diseases before you come into contact with them. It uses your body's natural defense to build resistance to specific infections and makes your immune system stronger. Vaccines train your immune system to create antibodies just as it does when it's exposed to a disease. يعني كأنها تعمل تجربة مبدئية للجسم، إنه ترى قبل ما يجيك المرض المعدي فيفضل إنك أنت تاخذ جزء من سلالة هذا الفيروس أو البكتيريا عشان تختبر جهازك المناعي ونشوف ردة الفعل. فلما تجيك الإصابة الحقيقية there will be less symptoms and signs and maybe no signs or no symptoms. However, because vaccines contain only killed or weakened forms of germs like viruses or bacteria, they do not cause the disease or put you at risk of its complication. So vaccination is a type of prevention, not receiving or causing the disease. And you as a healthcare worker know about this. How does the vaccine work? The vaccine reduces the risk of getting a disease by working with your body's natural defense to build protection. When you get a vaccine, your immune system should respond. لازم يرد الجهاز المناعي على دخول هذا الجسم الغريب عليه من خلال التطعيم أو من خلال الإصابة. ففي جميع الأحوال أو غالباً حتطلع شوية أعراض، لكن مع التطعيم حتكون أقل. ليه؟ لأنه النسبة حقت الكائن أو السلالة نفسها الموجودة في التطعيم تكون أقل، ما هي نسخة حية من الكائن الدقيق المعدي.
إذا أخذت التطعيم لازم جهازك المناعي يرد، أو في بعض الحالات ترى ممكن ما يعطينا ردة فعل. فلما تيجي الإصابة بنفس المرض المعدي تكون الأعراض أخف وأقل ضرراً من الإصابة به دون التطعيم. طيب كيف يرد الجهاز المناعي؟ أول شيء يعرف إنه في كائن غريب invading germ، جزء من الفيروس أو البكتيريا، فيقوم بعد كده يطلع لي أجسام مضادة تستعد للحرب ومواجهة هذا الكائن أو الجسم الغريب أو الكائن الغريب اللي دخل. الأنتي بوديز هذه أو الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات تنتج طبيعياً by the immune system اللي هو بعد الجهاز المناعي. ليش؟ لتحارب ضد المرض، تحارب الكائن المعضي لإحداث المرض أو الضرر. وأيضاً هذه الأجسام المضادة تخزن معلومات هذا الكائن الدقيق المعدي، وتفتكر إيش الأعراض اللي ممكن يسببها أو الضرر اللي ممكن يسببه، بحيث إنه لو جاتني الإصابة مرة ثانية فيكون الجسم عرف إنه في ترى يعني أعراض أو خطر أو ضرر عليه، فيحاول إنه يحمي نفسه بإنتاج أجسام مضادة أقوى وتحمي الجسم من الأعراض المكثفة أو المبالغ فيها. So if you are then exposed to the germ in the future أو الكائن المعدي في المستقبل, your immune system can quickly destroy it before you become unwell, before تفاقم الأعراض. Once exposed to one or more doses of a vaccine, we typically remain protected against a disease for years, decades, or even a lifetime. التطعيم هو من أفضل الطرق الوقائية وأسرعها وأأمنها على جسم الإنسان بشكل عام وجسم المريض بشكل خاص. طيب عندي طبعا التطعيمات، في عندي أكثر من 20 أو خلينا نقول 35 تطعيم تحمي جسم الإنسان بشكل عام من أمراض خطيرة ولفترات طويلة جدا تهدد الحياة. لكن أنا كممارس صحي ضروري إني أحصل على هذه الليستة من التطعيمات. إيش أحتاج كتطعيم أنا كممارس صحي عشان حتى من جزء من ممارسات قطع سلسلة العدوى إنه الممارس الصحي يحصل على التطعيم أو يأخذ التطعيم؟ فأحتاج هيباتيتس بي، التطعيم حق الكبد الوبائي بقى 2 doses 3 doses for healthcare worker. As we said yesterday or today earlier, 016 2 doses of hepatitis B yearly. 2 doses of hepatitis B 016. The first dose, and then the second dose should be 1 month after the first dose, and the third dose should be taken 5 months after the first dose. عندي 3 جرعات لتطعيم الكبد الوبائي اللي لازم أخذها سنويا كممارس صحي وكنوع من إجراء قطع سلسلة العدوى. الجرعة الأولى تتاخذ مثلا في اليوم الأول من الصورة راحت ولا؟ الصورة والصوت واضحين؟ الصورة اختفت. طيب stop sharing. أيوة عشان كذا. طيب share content. عشان كذا أنا بقول في شيء. طيب إيش كنا نقول على التطعيم؟ أيوة شكله لا لسه برضه. ايوه ما في سلايد صح. طيب انا عملت شير سكرين. يلا
أيوة أتوقع الآن أحسن. هذه الشريحة. ما في صورة. طيب عبال ما يفتح السلايدز كنا نقول على التطعيمات اللي لازم يحصل عليها الممارس الصحي. أول شيء جرعة تطعيم الكبد الوبائي باء 3 جرعات منه. الجرعة الأولى في أي يوم يداوم فيه الموظف، بعدين يصير في عندي الجرعة الثانية بعد الشهر الأول من الجرعة الأولى، والجرعة الثالثة بعد الجرعة الأولى بتقريبا 5 أشهر. أيوه. أنا هحاول أعمل شير من التطبيق الثاني. إذا ما صارت مع إني أنا بضغط شير كونتنت بس ما أعرف. يلا نجرب الحين كمان. واضحة الشاشة الآن؟ المفروض أيوه. يس طيب أوكي. إني أنا كممارس صحي لازم آخذ إيش؟ الكبد الوبائي في الجرعة الأولى أي يوم من مباشرة الدوام، الجرعة الثانية بعد شهر من الجرعة الأولى، الجرعة الثالثة بعد 5 أشهر من الجرعة الأولى، وييرلي آخذها سنويا. أيضا أنا كممارس صحي لازم I have as a healthcare worker I have to take the influenza vaccine 1 dose yearly، جرعة واحدة سنويا. كمان أحتاج أخذ تطعيم ال MMRV اللي هو measles mumps rubella varicella. هذه أخذها يعني أتوقع أول ما يتم التوظيف، جرعتين بينهم أسبوعين لا عفوا جرعتين بينهم شهر 4 weeks apart، واحدة مرة، وأتوقع إنها تكفي لأنه ما عندنا هذه الأمراض خلاص. هذا النوع من الأمراض المعدية ترى تم الانتهاء والقضاء تقريبا على أغلب يعني الحالات تجي نادرة فيها، فجرعة واحدة ترى تكفي. زيها زي جرعة التيتانوس ديفتيريا بروتوسيس اللي هي تيداب، هذه أخذها جرعة واحدة كل 10 سنوات، ما أحتاجها كثير. Tetanus, diphtheria, pertussis, Tdap should be given as 1 dose each or every 10 years. Also, I have the meningococcal vaccine. Yes, meningococcal vaccine should be given as 1 dose every 5 years. And now, recently, we had the COVID-19 vaccine, which is almost 3 doses. Also, we will repeat this slide, inshallah, tomorrow. Vaccination is a process where I can help all the healthcare facilities to break the chain of infection. You have to remember that. Okay. Next, we have only 2 points: medication and continuous education. About prescribing the correct medication. Why do we have to prescribe the right medication or the right antibiotic to the right patient in the right duration with the right time? First, ensure and prevent all type of hospital-acquired infections. Why? Just to make sure that there is no resistance for each generation of each virus or each bacteria and will make harmful medical situation for each patient. So that's why, as we can see in the hospitals, we can find MRSA, which means methicillin resistant Staphylococcus aureus. So it's methicillin resistant. In each hospital, sometimes I can find vancomycin resistant enterococci, VRE.
That means vancomycin resistant, so it's resistant. In each hospital, I can find carbapenemase producing enterobacteriase. That means he is resistant. And also extended spectrum beta-lactamase. There is a resistant for any series of antibiotics. So when I will prescribe the right antibiotic or the right medication, there will be no resistance and no hospital-acquired infections. And also, some other elements will help in some resistance of some antibiotics. يعني أسباب إضافية إلى زيادة مقاومة المضادات الحيوية بسبب المسيوز of medication، اللي هو السفر التجوال الدولي اللي هو ينقل لنا الكائنات المعدية من مختلف أنحاء العالم. ولكن هذا شيء إحنا ما نقدر نسيطر عليه. اللي أقدر أنا أسيطر عليه and the thing that I can control is to إني أحدد أو أقنن صرف العلاجات الصحيحة للمرضى المطلوب علاجهم بهذه الطريقة، وأقنن صرف المضادات الحيوية. هذا اللي أنا أقدر أسيطر عليه عشان أقطع سلسلة العدوى وأقلل من عدد الكائنات المعدية المقاومة للمضادات. آخر نقطة لذلك عفوا قبل آخر نقطة اللي هي الأنتي مايكروبيال ستيوردشيب. برامج الأنتي مايكروبيال ستيوردشيب promotes اللي هي الرؤية الواضحة حقتها prescribing or giving the right antibiotic to the right patient with the right dose and right duration. وهنا في خطأ في الكلمة to decrease all resistant of antibiotics, not to increase, to decrease all resistant of antibiotics. ما أبلبع كده أي حاجة أو أوصف أي علاج للمريض حسب رغبته أو حسب يعني التدخلات اللي يستخدمها أو الواسطة اللي يستخدمها. آخر نقطة في محاضرة اليوم continuous education، التعليم المستمر، التثقيف المستمر للعائلة، للموظف، للمريض، للمساعد، للممرض، لكل أحد. التعليم المستمر أو تعليم العائلة أو تعليم حتى الأطفال يصنع فرق اليوم وكل يوم أفضل من إنهم يروحوا ياخذوا المعلومات من مصادر مجهولة. وعملية التثقيف والتعليم المستمر are helping in reducing infections وأيضا medical errors. يعني لما نحقق الممارس الصحي على معلومات خاصة بالحالة الصحية للمريض اللي هو قاعد يتعامل معه، هذا أفضل له من إنه هو يوصل المعلومة إلى هذا المريض، أفضل من إنه يروح المريض يدور على المعلومة في مكان ثاني أو يأخذها من مصادر غير موثوقة. كمان إنه لما أعلمه بالطرق الوقائية اللي يستخدمها عشان يقطع سلسلة العدوى، هذه المعلومات قد تنتقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى المريض، فحتى المريض يتعلم كيف يقطع سلسلة العدوى. في نقطة continuous education أو ملف أو بند continuous education، من المهم ضروري إني أنا أعرف إنه إذا أنا استخدمت بعض السلوكيات if I use some skills or some processes that will help the staff to be educated more, I can get benefit more. So studies show that implementing active learning will be effective through 5% 5% if I gave them lecture، هم حيستفيدوا 5% إذا أعطيتهم محاضرة. 10% by give him an article to read or a study to read. حيستفيد 20% إذا أعطيته مواد سمعية وبصرية. If I gave him audio or visual substances or links, he will get benefit or be effective by 20%. 30% will be effective if he did demonstrate, like demonstrate hand hygiene, demonstrate removing and wearing PPE. He will get benefit by 30%. 30% ممكن يستفيد. متى؟ لما أقول له يلا طبق قدامي بعد التدريب عشان أشوفك استفدت وتعلمت، حفظتها ولا لا، لسه تحتاج تدريب مكثف أكثر. They will get
more benefit by 50% if I did made or open a discussion group. Discussion group في المستشفى مو جروب واتساب. Discussion group, they will discuss what is happening, how to learn, how to manage, how to practice more, how to practice better. يستفيدوا أكثر بنسبة 50%. طبعا الدراسات شكرا لهذه الدراسة اللي قاعدة توضح لنا إيش نستخدم وسائل تعليم. فالدراسات تقول حيستفيد الممارس الصحي أو المتعلم بشكل عام 50% أكثر وترسخ المعلومة عنده إذا ناقشها مع زملائه. وحيستفيد كمان بنسبة 75% يعني أكثر through practice by doing. الحين وأنا أعطيتك محاضرة وبعدين أعطيتك دراسة تقرأها أو بحث وأعطيتك مواد سمعية وبصرية وطبقنا في التدريب وناقشت الموضوع مع زملائك. يلا practice by doing. يلا طبق الآن على المريض، طبق عشان أنت فعلا تتعلم بالطريقة الصحيحة وكمان تحدث معلوماتك. يعني مو بس تتعلمها وتوقف، لا تشوف إذا في بدائل، استخدام الآلات أو الأدوات أو الأشياء الصغيرة مثلا، يعني حتى التفاصيل الصغيرة كيف تقدر تطورها خلال practice by doing. وأفضل طريقة يتعلم فيها الإنسان بشكل عام والممارس الصحي بشكل خاص ويسترسخ المعلومة في الواعي واللاواعي there is no way to run from his mind is teaching others by applying learning. أي شيء أنا تعلمته أعلم الناس، أنا حستفيد ومأجور إن شاء الله، وكمان حعلم الناس، حعلم زملائي بالطريقة اللي أنا تعلمتها أو ابتكرت فيها أو طريقة أفضل. وفعلا الممارس الصحي لما يتم تثقيفه وتعليمه continuously ركز عليها he will never forget. يعني مو بس أدربه وأعلمه وأخليه يطبق مدري، يلا قوم علم زملائه، أحمله مسؤولية تحقيق رؤية التعليم في المستقبل أو رؤية المستشفى عن طريق continuous education. لما يتحمل مسؤولية تعليم زملائه وفعلا يكون عنده أمانة ومصداقية، حيوصل المعلومة صح، حيدرب زملائه صح، حيتعاون عشان يحقق أهداف المنشأة اللي من أهمها سلامة المريض. ف90% من active learning will be effective by teaching others by applying what he have learned. وأنا أتوقع إنه من أسمى البنود اللي إحنا نساعد فيها الآخرين لتطوير وتحسين صحة الإنسان على سطح الكرة الأرضية. والله أنا مرة أعتذر على الأصوات المزعجة اللي عندي. Now, if you have any questions, يلا. Sorry. لا هذا حق محاضرة بكرة. بكرة إن شاء الله وقتي معاكم من الساعة 8 إلى 12 صباحاً. أيوة يعلم زملائه ويتأكد أن المعلومة وصلت. Excellent. نظام محاضراتنا زي ما هو، إحنا محاضراتنا من 8 إلى 4. فحكون معاكم الصباح بكرة من 8 إلى 12 وبعدين بإذن الله زميلتي نورة من بعد الظهر من 1 إلى 3:30 أو 4. تسجيل الحضور عند الدعم الفني. أنا أحتاج إنكم تسألوني عشان أجاوب عليكم ولا أنا أسألكم؟ last chapter which is which أي واحد يا سمير؟ إيش التطعيمات اللي ياخدها الممارس الصحي وحده ولا لا؟ ما فهمت. السؤال واضح يا سمر. قلنا التطعيمات اللي ياخدها الممارس الصحي وشرحناها في 1 سلايد اللي هي كبد الوباء إباء، إنفلونزا، ميزلز، مامز، روبيلا وفارسيلا، والتي داب والمننجوكوكل والكوفيد 19.
الدعم الفني الرقم اللي انتوا تواصلتوا معاه وسجلتوا عن طريقه، حيردوا عليكم والله حيردوا، بس استنوا يمكن عشان يكون عندهم ضغط. ايش هي اللي تكفي من الولادة؟ ايوه التطعيمات اللي محطوطة في السلايد صحيح، هذه تخص الممارس الصحي، مو الأطفال أو لسه حديثي الولادة وإلى آخره. هذه اللي تهمنا إحنا كممارسين صحيين. قناة التليجرام. قناة التليجرام مجانية. حطيت لكم قناة التليجرام برضو، تقدروا تضغطوا على الرابط وتستفيدوا منها إن شاء الله قد ما تقدروا. منذ كان مدرسا طيب أوكي، يلا إيش أسئلتكم؟ تسألوا ولا نسأل؟ أيوة القناة محاضرات مسجلة كلها وموجودة على قناة فيوتشر فيجن في اليوتيوب بإذن الله. بالفائدة يعني اللي يبغى يرجع يسمعها مرة ثانية. طيب إيش افتكرتوا من محاضرة اليوم؟ أو إيش يعني كانت معلومة جديدة عليكم محاضرة اليوم؟ عشان قبل ما أسأل، قبل ما أوقعكم في الفخ وأسألكم. What do you remember of today's lecture? Or it's a new information, considered as a new information for you. هل يسمح لأي مريض عنده مرض معدي أن يتلقى أي تطعيمات؟ إيوه ترى عادي. Yes. If there is a patient with infectious condition or infectious disease, can he receive any vaccines? Yes. Yes, it's okay. New spell technique. إيش هي؟ What is the new spell technique? طبعا ضروري التطعيمات في للممارس الصحي في بداية عمله حماية له، وإذا هو يعني مثلا مرة من الأشخاص اللي مرة ما التطعيم لازم يفهم إنه في ترى وراه عائلة، بلاش يروح يجيب لهم من الدوام حقه مرض معدي ويروح ينقله لعائلته. فأنت عشان تحمي المريض وكمان تحمي نفسك وتحمي عيلتك، من فضلك كممارس صحي يفضل إنك تاخذ التطعيمات. التطعيمات يعني إن ما نفعت ترى والله ما تضر، بالعكس هي تحمي. ايش اخذنا تطعيم؟ ايش اخذنا اليوم من محاضرات في البريكوشنز؟ اذكر بند من بنود الستاندرد بريكوشنز، يلا نشوف فاكرين ولا لا. الستاندرد بريكوشنز قلنا should be applied for all patients. يلا اذكر واحد او اثنين. What do you think as a standard precautions? Hand hygiene, excellent. PPE, excellent. هي 7، هي أساسية 7، في تحتها ترى بنود أخرى يعني، بس عشان إحنا معانا في الليكتشر اليوم محاضرات من كل حضور من جميع التخصصات الصحية، فأنا لازم أشرح بشكل عام. لو أبغى أشرح بشكل دقيق ترى يعني يكون شوية صعب للفهم. Excellent. Hand hygiene, PPE, waste segregation, environmental cleaning. Spill kit considered as part of environmental cleaning. ما هو one of the elements. Respiratory hygiene. Standard precautions. باقي منها كتبتوا أغلبها، باقي 2. Safety injection practices. Excellent.
باقي واحدة. sterile instrument برضو considered as اللي هي environmental cleaning. ايوه، اني انا جزء من البيئة اللي موجود فيها المريض تكون معقمة ونظيفة وادواتي جاهزة ومرتبة وعليها labeled او عليها الاكسبيريشن ديت ومغلفة ومعقمة، فهذا جزء من الانفايرمنتال كلينينج، بس ما هو بند يعني بندود كده واضح. يس اكسلنت. اخر واحدة اللي بقيت اللي هي needle stick injury. So we have hand hygiene, PPE, environmental cleaning, cough etiquette or respiratory hygiene, waste segregation or waste management, needle stick injury, كمان safety injection practice. We have also كمان السؤال الثاني 4 elements for general guidelines to prevent infections inside my hospital. What are the 4 elements? إيش البنود الأساسية للوقاية من انتشار الأمراض المعدية داخل المستشفى، اللي هي تعتبر معايير أساسية، هذه ما يختلف عليها التعاميم الوطنية والعالمية. أيوة، قلنا vaccine, vaccination, continuous education وmedication، وإيش كمان آخر واحدة إيش؟ vaccination, continuous education وmedication، والأساسية اللي هي إيش؟ in general precautions، مو standard precautions in general. How many times have to take vaccine during work year? هي تعتمد على نوع التطعيم، يعني اللي أكيد أنا حاخده كل سنة الإنفلونزا، هذا ما في خلاف أبداً. MMR أو الميزلز ممز روبيلا وفارسيلا قلنا ممكن أنا أخده مرة واحدة، لأنه نسبة انتشار هذا النوع من الأمراض أقل من السابق. التيداب حاخده مرة جرعة كل 10 سنوات، وزي ما شفنا في الفترة الأخيرة الكوفيد 19 كلنا أخذنا تقريبا 3 جرعات أو 4 جرعات وخلاص، يعني من 2 سنين تقريبا ما صار في يعني جديد لأنه لا أرجع أخذ جرعات جديدة من الكوفيد 19. لا ما احتاجناها، لأنه جزء من تطوير تطعيم الإنفلونزا حيكون جزء منه تطعيم الكوفيد. الكبد الوبائي هذه كمان ييرلي، يفضل إنها تكون ييرلي، وخاصة للممارسين الصحيين اللي يكونوا قريبين من في التعامل مع المريض، يعني التمريض والأطباء، لأنه النيدل ستيك إنجري ما تحصل إلا لهم أو أغلبها. أيوة، هو هذا الهيباتيتس بي للممارسين الصحيين اللي يكونوا قريبين في التعامل مع المريض أو يتعاملوا مع المريض دايركتلي، واللي في المختبر يسحب الدم، أيضا اللي يتبرعوا بالدم دائما، التمريض والأطباء وموظفين المختبرات وأغلبهم. أيوة، هذول لازم ييرلي ياخذوا الهيباتيتس بي، لأنه أي شك بالغلط من إبرة فيها مصدر دم قد يكون عنده هيباتيتس بي حيكون جدا خطر على المريض، جدا خطر، عفوا جدا خطر على الممارس الصحي. المننجايتس المننجوكوكال هذه ناخذها مرة، قلنا جرعة واحدة كل 5 سنوات بس، ما احتاج أكثر، كل 5 سنوات. لكن اللي يبغى يروح الحج كممارس صحي أو حاج حياخدها كل سنة، فهي عشان كده جرعة واحدة كل 5 سنوات، لأنه لا يحق لك الحج إلا كل 5 سنوات بس.
فأيضا الممارس الصحي أنا أحتاجها واحدة جرعة كل 5 سنوات، ما أحتاجها أكثر. أنا الأسئلة لا نسأل. تكلمنا اليوم عن infectious around us, infectious disease around us, والprevention measures, والinternational patient safety goals. طيب, what do you remember of the international patient safety goals? إيش تفتكروا من أهداف سلامة المرضى أو الأهداف العالمية لتحقيق رؤية سلامة المريض؟ إيش تفتكر منها؟ قلنا إيش؟ Reduce the risk of hospital-acquired infections. Excellent. Improve safety. بس كمل الجملة يا سارة. كثرة التطعيمات ما تأثر. كل تطعيم يشتغل على أجسام مضادة معينة في الجهاز المناعي، يعني تنفصل، يعني ما لها شغل في بعض، ويرجع برضو لمناعة الجسم وقوة أعضائه والسلامة الصحية لكل عضو. صح. Yes, excellent. Identify patient correctly. Effective communication. Improve effective communication. Reduce fall اللي هو patient fall إذا كان في harmful treatment that will make fall. Safe surgery. Improve safe surgery. Identify patient correctly or improve effective communication. Reduce hospital-acquired infection. Reduce fall risk. Improve safe surgery. حمل التطعيمات الحزام الناري. لا بالعكس، ما في تطعيم بدون مضاعفات، ما في. وكل شيء يدخل جسم الإنسان، كل جسم غريب أو كائن معدي أو جسم غريب يدخل جسم الإنسان لازم الجهاز المناعي يعطي ردة فعل، سواء حتى لو كان هذا الجسم الغريب أو الجسم الغريب اللي حيدخل جسم الإنسان هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن تطعيم، لازم يرد الجهاز المناعي. في حالات نادرة جدا أو في بعض الحالات الخاصة الجهاز المناعي ما يرد، خلاص يا إما إنه يكون ما عنده ردة فعل معينة أو تجاوب مع هذا النوع من التعرض ل يعني الأجسام الغريبة. طيب، طالما ما عندنا أسئلة آخر سلايد أبغى أحطها اللي هي تبع طريقة التواصل. إذا أي أحد منكم يحتاج يتواصل. وشكرا لحضوركم، معلش سامحونا على الإزعاج اليوم، يعني كان مضاعف، لكن أوعدكم بكرة بإذن الله ما في أي إزعاج. نعرف إنه بعض المعلومات أو بعض المحاضرات قد تكون مكثفة عليكم شوية، لكن إن شاء الله إحنا ننفع فيها، وكلنا بإذن الله حاضرين أو مقدمين في هذا المؤتمر بإذن الله مأجورين. نتمنى لكم مساء سعيدا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. بكرة موعدي معاكم بإذن الله 8 صباحا. خلاص إحنا كده اليوم كده خلصناها.